Bonjour et bienvenue. Hello and welcome to 3-Minute French Course 14. In this course, we're going to be going through lessons 117 to 125 of the 3-Minute French series. As always, this course is full of new vocabulary and new grammatical structures that will help you to say even more in French. There will be plenty of opportunities for you to practice everything that you're learning, as well as recapping everything that you've learnt in previous lessons. I hope you enjoyed this 14th course in the 3-Minute French series, and just like before, the method and the layout are all the same. Don't forget, the trick is to learn little but often, so that you maintain enthusiasm and get into a good habit with your French learning. That way, you'll find everything goes in a lot more easily, and more importantly, it'll stay put. Happy learning! Merci beaucoup! Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French to go upstairs? Monter à l'étage. To go downstairs. Descendre l'escalier. To take something out. Sortir, and it's a transitive verb. To go out. Sortir, and it's an intransitive verb. To return something or to take something back. Retourner, and it's used transitively. To return or to go back. Retourner, and it's used intransitively. Floor or story. Étage, on the ground floor. Au rez-de-chaussée, on the first floor. Au premier étage, on the second floor. Au deuxième étage, on the third floor. Au troisième étage, on the fourth floor. Au quatrième étage. Prepositions. Prepositions are little words that very often go with verbs before you can put another word after them. For example, to look at, to pay for, to go with. So at, for, and with are prepositions. Prepositions are very often known as the language learner's nightmare. I have to say, though, that I disagree. The only reason they might be viewed ever so slightly as a nightmare is because the prepositions that are used with certain verbs in one language differs when you look at a different language. What I mean is that with other words like nouns and adjectives and verbs, there tends to be a pattern that exists throughout the languages. For example, ouvrir means to open, and it doesn't really matter what nouns you put after it. The verb ouvrir doesn't change. For example, ouvrir la porte. Ouvrir la porte means to open the door. Ouvrir la fenêtre. Ouvrir la fenêtre means to open the window. Ouvrir la bouteille. Ouvrir la bouteille means to open the bottle. So you can see that wherever you use ouvrir in French, you say open in English. However, this isn't the case with prepositions. For example, the word to in English has a number of different translations into French. To start to eat is commencer à manger. So in this situation, the word for to is à. To try to eat, essayer de manger. So in this situation, the word to is de. To want to eat, vouloir manger. So in this situation, there is no preposition. So to could be à, de, or nothing at all, depending on what verbs you use. So that, in my opinion, is the reason why some people consider prepositions a nightmare. But honestly, they needn't be a nightmare at all.
Prepositions. If you look at prepositions as if they're going to be the same in both languages, you'll very quickly get frustrated when things don't quite work. However, if from the outset you accept that the use of prepositions is different in each language, then you'll start off with an open mind. Generally, the only time prepositions will get tricky is when they're used with a verb that's followed by something. We've seen this a couple of times so far with verbs like essayer, which I said is always followed by the preposition de, if you want to put a verb on the end. Je vais essayer de parler français. Je vais essayer de parler français. I'm going to try to speak French. Or another example is with the verb vouloir, meaning want, which never has a preposition after it. Je veux parler français. Je veux parler français. I want to speak French. So in English we use the preposition to after want, but in French you just use the verb. Je veux parler français. I want to speak French. What we're going to do is split the French verbs into different groups depending on which prepositions they use. These are French groups and not English groups. Eventually, you'll look at the prepositions as being part of the verb rather than words on their own, and you won't ever worry about what each particular preposition may or may not mean in English. The main prepositions that pair up with verbs in French are à, de, par, sur, en, dans, contre, pour, and vers. Now, you probably know what most of these mean by themselves, but when they go with the verb that they pair with, this meaning can slightly change. Just like in English, the preposition on means on top or above. However, when you put it with verbs such as to count, well, to count on doesn't literally mean to count on top of somebody, but rather to rely or to depend on somebody. Now, I'll give you the preposition list again, this time with their meanings in English, but this is only to help you to remember them. You shouldn't try and force the same meanings onto prepositions when they're with the verbs that we're going to be looking at later. By the way, I'm sure all of this sounds very confusing right now, but honestly, it will all start to make sense in a bit. I just want to do a bit of groundwork that will help us later on. So, à means to or at. De means from or of. Par means by. Sur means on. En means in. Dans means in. Contre means against. Pour means for. And vers means towards. Now, as I said, the usage of prepositions differs from English to French. So we're going to split up our French verbs, not our English verbs, into different groups depending on which preposition they use. In this lesson, we're going to focus on verbs that don't use a preposition. And remember that just because a verb doesn't use a preposition in French doesn't mean it won't have one in English. Verbs without prepositions. All the verbs we're going to look at in this next section don't use any preposition in French. Here's your first prepositionless verb. Regarder. Regarder. It means to look at or to watch. So in English, we say to look at somebody, but in French, you don't use any preposition. You just use regarder by itself instead. So whenever you want to use the verb to look at, just ignore the at. For example, how would you say in French, what are you looking at? Que regardes-tu? Que regardez-vous? So you don't need to use the word at because in French the verb regarder doesn't use a preposition. So literally you just say, what are you looking? Que regardes-tu? Or que regardez-vous? How would you say,
I'm looking at the bird in the garden, and the word for bird is oiseau. Je regarde l'oiseau dans le jardin. Je regarde l'oiseau dans le jardin. So literally, I'm looking the bird in the garden. Je regarde l'oiseau dans le jardin. So you don't need to say at. How would you say Pierre is looking at Marie? Pierre regarde Marie. Pierre regarde Marie. The verb regarder can mean to look at or to watch. So how would you say they're watching the television? Il regarde la télévision. Il regarde la télévision. He wants to watch a film. Il veut regarder un film. Il veut regarder un film. Are you going to look at me? Vas-tu me regarder? Allez-vous me regarder? How would you say in French, why are they looking at that? Pourquoi regarde-t-il ça? Pourquoi regarde-t-il ça? They looked at the red car, but they didn't like it. Ils ont regardé la voiture rouge, mais ils ne l'ont pas aimée. Ils ont regardé la voiture rouge, mais ils ne l'ont pas aimée. And so in the second half of this sentence, we have aimer with an extra e on the end. And that's because it's agreeing with la voiture, which is a feminine noun. So, ils ne l'ont pas aimé. So the le is a la, because it's talking about an it that is feminine. Ils ont regardé la voiture rouge, mais ils ne l'ont pas aimé. Here's your next prepositionless verb, payer. Payer. It means to pay for, payer. We've spoken about this verb before, but just to remind you, we say to pay for in English, but in French you don't use the preposition pour. You don't use any preposition at all, so you just say to pay. How would you say then, he paid for the wine? Il a payé le vin. Il a payé le vin. Did you pay the bill? As-tu payé l'addition? Avez-vous payé l'addition? I think we've already paid for the food, but we haven't paid for the wine. Je pense que nous avons déjà payé la nourriture, mais nous n'avons pas payé le vin. Je pense que nous avons déjà payé la nourriture, mais nous n'avons pas payé le vin. Who paid for it? Qui l'a payé? Qui l'a payé? I paid for the car.
J'ai payé la voiture. J'ai payé la voiture. How would you say in French, they said that they're going to pay for everything? Ils ont dit qu'ils vont tout payer. Ils ont dit qu'ils vont tout payer. Here's your next verb, attendre. Attendre. It means to wait for. Attendre. In English, we say to wait for, but in French, again, you don't use the preposition for. So, attendre. How would you say, whom are you waiting for? Qui attends-tu? Qui attendez-vous? I'm waiting for Marie. J'attends Marie. J'attends Marie. Did you wait for Pierre? As-tu attendu Pierre? Avez-vous attendu Pierre? I don't want to wait for the train. I'm very hungry, so I'm going to the cafe. Je ne veux pas attendre le train. J'ai très faim, donc je vais à la cafétéria. Je ne veux pas attendre le train. J'ai très faim, donc je vais à la cafétéria. He didn't want to wait for the bus, so he took a taxi. Il ne voulait pas attendre le bus, donc il a pris un taxi. Il ne voulait pas attendre le bus, donc il a pris un taxi. Here's your next verb, chercher. Chercher. It means to look for. And again, you don't say for in French, you just use the verb chercher. So how would you say, what are you looking for? Que cherches-tu? Que cherchez-vous? How would you say in French, I'm looking for my key? Je cherche ma clé. Je cherche ma clé. I think Marie is looking for Pierre. Je pense que Marie cherche Pierre. Je pense que Marie cherche Pierre. We're looking for somewhere to park the car. Nous cherchons quelque part où garer la voiture. Nous cherchons quelque part où garer la voiture. They're looking for somewhere to eat. Ils cherchent quelque part où manger. Ils cherchent quelque part où manger. Here's your next verb,
demander. Demander, it means to ask for. Demander. But again, you don't use a preposition in French. So how would you say, what are you asking for? Que demandes-tu? Or que demandez-vous? I'm asking for a coffee. Je demande un café. Je demande un café. So in this lesson so far, we've had à, meaning to or at, de, meaning from or of, par, meaning by, sur, which means on, en, which means in, dans, also means in, contre, means against, pour, means for, vers, means towards, regarder, means to look at or to watch, payer, means to pay, attendre, means to wait for, chercher, means to look for, and demander, means to ask for. How would you ask in French, can you ask for 2 coffees? Peux-tu demander 2 cafés? Pouvez-vous demander 2 cafés? The interesting thing about demander is that while it doesn't use a preposition in front of what it is you're asking for, it does use a preposition in front of whom you're asking. The person you're asking always goes last. The preposition you put in front of the person you're asking is à. For example, if you wanted to say, I'm going to ask Pierre for the key, you would say, I'm going to ask the key à Pierre. Je vais demander la clé à Pierre. Je vais demander la clé à Pierre. I'm going to ask Pierre for the key. Another example would be, j'ai demandé un café à Marie. J'ai demandé un café à Marie. I asked Marie for a coffee. Very often, when you get a verb like this, if you look in the dictionary, it will tell you how it works. For demander, you'll see something like this. Demander, and then the letters Q, C, H, A, Q, Q, N. What this is an abbreviation for demander quelque chose à quelqu'un. So the QCH stands for quelque chose, and the QQN stands for quelqu'un, and it means to ask something à somebody, or to ask somebody for something. So whenever you see QCH, you know it stands for quelque chose, meaning something. And if you see QQN, you know it stands for quelqu'un, meaning somebody. So how would you say in French, I'm asking Pierre for a tea? Je demande un thé à Pierre. Je demande un thé à Pierre. Did you ask the waiter for a menu? As-tu demandé une carte au serveur? Avez-vous demandé une carte au serveur? So we've got au serveur, because don't forget that à plus le, because we're saying the waiter, they become au. So au serveur. How would you say, can you ask Marie for 2 coffees? Peux-tu demander 2 cafés à Marie?
Pouvez-vous demander 2 cafés à Marie? How would you say in French, I asked Michel for another glass of wine? J'ai demandé encore un verre de vin à Michel. J'ai demandé encore un verre de vin à Michel. Here's your next verb, écouter. Écouter. It means to listen to. Écouter. So how would you say in French, what are you listening to? Qu'écoutes-tu? Qu'écoutez-vous? I'm listening to the radio. J'écoute la radio. J'écoute la radio. Pierre listens to the radio in French. Pierre écoute la radio en français. Pierre écoute la radio en français. We listened to the radio, but it was boring. Nous avons écouté la radio, mais c'était ennuyeux. On a écouté la radio, mais c'était ennuyeux. Did you listen to me? M'as-tu écouté? M'avez-vous écouté? I listened to it, but I didn't understand it. Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas compris. Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas compris. So in this lesson so far, we've seen the prepositions à, meaning to or at, de, meaning from or of, par, which means by, sur, meaning on, en, means in, dans, means in, contre, means against, pour, means for, vers, means towards, and then we've learnt some verbs that don't use prepositions in French, even though they use prepositions in English. So regarder means to look at or to watch. Payer means to pay or to pay for. Attendre means to wait for. Chercher means to look for. Demander means to ask for. Demander quelque chose à quelqu'un means to ask somebody for something, and écouter means to listen to. Here's your next verb, me rappeler. Me rappeler. It means to remind me of. Me rappeler. So how would you say in French, you remind me of my brother? Tu me rappelles mon frère. Vous me rappelez mon frère. He reminds me of Pierre. Il me rappelle Pierre. Il me rappelle Pierre. They remind me of Pierre and Marie.
Il me rappelle Pierre et Marie. Il me rappelle Pierre et Marie. You really remind me of my father. Tu me rappelles vraiment mon père. Vous me rappelez vraiment mon père. That reminds me of a film that I saw last year. Ça me rappelle un film que j'ai vu l'année dernière. Ça me rappelle un film que j'ai vu l'année dernière. Here's your next verb for this lesson. Sentir. Sentir. It means to smell of. Sentir. So how would you say in French, you smell of cheese? Tu sens le fromage. Vous sentez le fromage. It smells of garlic here. Ça sent l'ail ici. Ça sent l'ail ici. Marie smells of roses. Marie sent les roses. Marie sent les roses. How would you say in French, Pierre's car smells of vinegar? La voiture de Pierre sent le vinaigre. La voiture de Pierre sent le vinaigre. So we've learnt quite a few verbs that don't use prepositions in French, even though they use prepositions in English. And we have one more group of verbs that don't use prepositions, and they are the infinitive carriers. The infinitive carriers are all those verbs that we learnt in the structures where you can put an infinitive on the end of them. We had vouloir, meaning to want, devoir, meaning to have to, pouvoir, meaning to be able to, savoir, meaning to know how to, aller means to go to or going to, aimer means to like to, adorer means to love to, préférer means to prefer to. And so all those infinitive carriers, you can place any infinitive on the end without needing a preposition. So let's have a quick recap of the verbs in French that don't use a preposition. Écouter means to listen to. Sentir means to smell like. Me rappeler means to remind me of. Demander means to ask for. Chercher means to look for. Regarder means to look at. Payer means to pay for. And attendre means to wait for. So how would you say in French, what did you want to do? Que voulais-tu faire? Que vouliez-vous faire? Or you can use est-ce que and say, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que vous vouliez faire? We have to leave early tomorrow.
Nous devons partir tôt demain. Nous devons partir tôt demain. You can go without us if you want. Tu peux aller sans nous si tu veux. Vous pouvez aller sans nous si vous voulez. How would you say in French, I don't know how to do it? Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. What are you going to eat? Que vas-tu manger? Qu'allez-vous manger? We like going abroad on holiday. Nous aimons aller à l'étranger en vacances. Nous aimons aller à l'étranger en vacances. We love eating here because the food is always delicious. Nous adorons manger ici parce que la nourriture est toujours délicieuse. Nous adorons manger ici parce que la nourriture est toujours délicieuse. Which wine do you prefer to drink usually? Quel vin préfères-tu boire d'habitude? Quel vin préférez-vous boire d'habitude? I'm not listening to the radio. Je n'écoute pas la radio. Je n'écoute pas la radio. It smells like fish here. Ça sent le poisson ici. Ça sent le poisson ici. How would you say in French, Marie reminds me of my auntie? Marie me rappelle ma tante. Marie me rappelle ma tante. I'm going to ask for some water for the table. Je vais demander de l'eau pour la table. Je vais demander de l'eau pour la table. What are you looking at? Que regardes-tu? Que regardez-vous? Or if you're using est-ce que, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que vous regardez? What are you looking for?
Que cherches-tu? Que cherchez-vous? Or, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous cherchez? Can you look at this? Peux-tu regarder ceci? Pouvez-vous regarder ceci? Est-ce que tu peux regarder ceci? Est-ce que vous pouvez regarder ceci? We've already paid for the champagne. Nous avons déjà payé le champagne. Nous avons déjà payé le champagne. He's waiting for the bus. Il attend le bus. Il attend le bus. What are they listening to? Qu'écoutent-ils? Qu'est-ce qu'ils écoutent? How would you say in French, I'm looking for somewhere to leave my bag? Je cherche quelque part où laisser mon sac. Je cherche quelque part où laisser mon sac. So in this lesson, we've had à, meaning to or at, de, meaning from or of, par, which means by, sur, which means on, en means in, dans means in, contre means against, pour means for, vers means towards, and then we learnt some verbs that take a preposition in English but don't take a preposition in French. Regarder means to look at or to watch. Payer means to pay for. Attendre means to wait for. Chercher means to look for. Demander means to ask for. Demander quelque chose à quelqu'un means to ask somebody for something. Écouter means to listen to. Me rappeler, to remind me of. Sentir means to smell of. Vouloir means to want to. Devoir means to have to. Pouvoir means to be able to. Savoir means to know how to. Aller means going to. Aimer means to like to. Adorer, to love to. And préférer, to prefer to. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you ask in French, do you prefer drinking red wine or white wine? Préfères-tu boire le vin rouge ou le vin blanc? Préférez-vous boire le vin rouge ou le vin blanc? We love visiting the Eiffel Tower when we're in Paris. Nous adorons visiter la Tour Eiffel quand nous sommes à Paris.
Nous adorons visiter la Tour Eiffel quand nous sommes à Paris. What do you like doing in the evening? Qu'aimes-tu faire le soir? Qu'aimez-vous faire le soir? She's going to call us later. Elle va nous appeler plus tard. Elle va nous appeler plus tard. They don't know how to speak French, but they speak Spanish very well. Ils ne savent pas parler français, mais ils parlent très bien l'espagnol. Ils ne savent pas parler français, mais ils parlent très bien l'espagnol. We can't leave until 12 o'clock, so don't eat too much now because there isn't much food. Nous ne pouvons pas partir jusqu'à 12 heures, donc ne mange pas trop maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Nous ne pouvons pas partir jusqu'à 12 heures, donc ne mangez pas trop maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Why do you have to go abroad? Pourquoi dois-tu aller à l'étranger? Pourquoi devez-vous aller à l'étranger? They wanted to stay here, but they're too young. Ils voulaient rester ici, mais ils sont trop jeunes. Ils voulaient rester ici, mais ils sont trop jeunes. You remind me of my brother. Tu me rappelles mon frère. Vous me rappelez mon frère. I'm listening to something, so don't speak to me. J'écoute quelque chose, donc ne me parle pas. J'écoute quelque chose, donc ne me parlez pas. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Peux-tu demander plus de fromage à Sophie? Peux-tu demander plus de fromage à Sophie? Can you ask Sophie for some more cheese? Quand-il demandait, quand-il demandait, what did they ask for? Pierre a dit qu'il cherche ses clés, mais il pense qu'il les a laissées chez Marie. Pierre a dit qu'il cherche ses clés, mais il pense qu'il les a laissées chez Marie. Pierre said he's looking for his keys, but he thinks he left them at Marie's house. N'attendez pas Marie, elle est très occupée et elle ne finit pas jusqu'à 17 heures. N'attendez pas Marie, elle est très occupée et elle ne finit pas jusqu'à 17 heures.
Don't wait for Marie. She's very busy and she doesn't finish until 5 p.m. Marie a payé la nourriture. Donc, que Pierre a-t-il payé? Marie a payé la nourriture. Donc, que Pierre a-t-il payé? Marie paid for the food. So, what did Pierre pay for? Il regarde quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il regarde quelque chose, mais je ne sais pas quoi. They're looking at something, but I don't know what. Je suis désolé, mais je ne sais pas réparer ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas réparer ça. I'm sorry, but I don't know how to fix that. Il ne pouvait pas me comprendre. Il ne pouvait pas me comprendre. He couldn't understand me. Je veux écouter de la musique. Je veux écouter de la musique. I want to listen to some music. Il a beaucoup à faire, mais il veut regarder un film. Il a beaucoup à faire, mais il veut regarder un film. He has a lot to do, but he wants to watch a film. What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, "Can you tell me how to say tree in French?" Peux-tu me dire comment dire tree en français? Pouvez-vous me dire comment dire tree en français? Where is the sports stadium? Où est le centre sportif? Où est le centre sportif? Are they going to do it later? Vont-ils le faire plus tard? Est-ce qu'ils vont le faire plus tard? He's more tired than me. Il est plus fatigué que moi. Il est plus fatigué que moi. Does Pierre dance better than Sophie? Pierre danse-t-il mieux que Sophie? Pierre danse-t-il mieux que Sophie? My dinner is perfect. Mon dîner est parfait. Mon dîner est parfait. Do you have any sugar? As-tu du sucre? Avez-vous du sucre?
The fridge doesn't work. Le frigo ne marche pas. Le frigo ne marche pas. After the restaurant, go straight on and then take the third road on the left. Après le restaurant, allez tout droit et puis prenez la troisième rue à gauche. Après le restaurant, allez tout droit et puis prenez la troisième rue à gauche. I would like to buy this dress. Je voudrais acheter cette robe. Je voudrais acheter cette robe. Now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Pour aller au centre-ville? Pour aller au centre-ville? How do I get to the city centre? Avez-vous une chambre disponible pour ce soir? Avez-vous une chambre disponible pour ce soir? Do you have a room available for tonight? Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui parle anglais. Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui parle anglais. I wonder if there is somebody here who speaks English. Nous avons perdu la carte. Nous avons perdu la carte. We have lost the card. Le facteur est ici, mais il n'a pas de lettre pour toi. Le facteur est ici, mais il n'a pas de lettre pour toi. The postman is here, but he doesn't have any letters for you. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? What are you scared of? Ils finissent à 7 heures. Ils finissent à 7 heures. They finish at 7 o'clock. Je pense que tout le monde ici parle anglais. Je pense que tout le monde ici parle anglais. I think everybody here speaks English. Qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu devais faire? What did you have to do? N'a-t-il pas encore regardé le film? N'a-t-il pas encore regardé le film? Hasn't he watched the film yet?
Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French, to smell of? Sentir, to look at or to watch. Regarder, to pay or to pay for. Payer, to wait for. Attendre, to look for. Chercher, to ask for. Demander, to ask somebody for something. Demander quelque chose à quelqu'un, to listen to. Écouter, to remind me of. Me rappeler, to want. Vouloir, to have to. Devoir, to be able to. Pouvoir, to know how to. Savoir, going to. Aller, to like to. Aimer, to love to. Adorer, to prefer to. Préférer. Prepositions. In the last lesson, we learned about the verbs that don't take a preposition in French. In this lesson, we're going to learn about verbs in French that take the preposition de. And here's your first de verb. Changer de. Changer de. It means to change. And the reason I've put the preposition de in brackets here is because you can use changer with or without the preposition. However, it means slightly different things depending on whether you use it or not. You use the preposition de when what you want to change either belongs to you or it's going to be changed in the sense of being replaced or completely changed. For example, je vais changer de vêtements. Je vais changer de vêtements. I'm going to change clothes. So the clothes are being changed completely. Vas-tu changer de réservation? Vas-tu changer de réservation? Are you going to change the reservation? Il a changé d'opinion. Il a changé d'opinion. He's changed his opinion. So an opinion is something that belongs to you. So you say, il a changé de opinion. And the de shortens to D apostrophe in front of the word opinion because it starts with a vowel. Il a changé d'opinion. You'll notice in that last sentence as well that if what you're changing belongs to you, you don't have to use the possessive, the my or your or his, etc. Instead, it's replaced with the de. So you don't literally say in French, he changed his opinion. You say, il a changé d'opinion. Here's another example of that. Je veux changer de voiture. Je veux changer de voiture. I want to change my car. So because you're changing the car completely and it belongs to you, you don't have to use the word my, you just use the word de instead. Je veux changer de voiture. However, you can always just use the possessive, and then you wouldn't put the de in, so you can choose either way. For example, je veux changer de voiture. Je veux changer de voiture means I want to change cars, or I want to change my car. But you could also say, je veux changer ma voiture. Je veux changer ma voiture. I want to change my car. Il a changé d'opinion. Il a changé d'opinion, we've seen means he has changed his opinion, but you could use the actual word for his and say, il a changé son opinion. Il a changé son opinion, which literally means he has changed his opinion. So just to recap, you use changer de when you want to change either something that belongs to you or you want to change something completely in the sense of replacing it for something totally different.
We've just seen that you use changer with de when you want to change something that belongs to you, or you want to change something completely in the sense of replacing it for something totally different. You can use the verb changer by itself when you want to simply modify something slightly. Have a look at these comparisons. We'll do some sentences in pairs. The first sentence will use de, and the second sentence won't use de, and so we can look at the slight difference in meaning in the English translations. Je veux changer de chaussures. Je veux changer de chaussures. This means I want to change shoes, as in I want to get a new pair. Je veux changer de chaussures. But then this next sentence, je veux changer les chaussures. Je veux changer les chaussures. I want to change the shoes. And this means I want to alter them slightly, paint them perhaps. Je veux changer les chaussures. So when you use de, you want a whole new pair. When you don't use de, you just want to alter them. Je veux changer de coiffure. Je veux changer de coiffure. I want to change my hairstyle. So this means I want to get it cut into a whole new style. Je veux changer de coiffure. But if you said, je veux changer ma coiffure. Je veux changer ma coiffure. Well, then this means I want to change my hair, as in I want to put it up into a ponytail or something. So you want to do something slight to alter it. Je dois changer l'ampoule. Je dois changer l'ampoule. This means I have to change the light bulb. And so you use this one if you're changing a bulb that doesn't work. So you're replacing it, but of the same type of bulb. Je dois changer d'ampoule. Je dois changer d'ampoule. Well, this means you want to replace it completely. So it means I have to change the light bulb. The old one still works, but I'm going to get a different type, perhaps a brighter one, for example. So changer d'ampoule means you're changing it completely. So in general, the verb changer without the de is used less often. And I would say, if in doubt, chuck a de in there, and you probably won't go far wrong. How would you say in French, why did you change your coat? Pourquoi as-tu changé de manteau? Pourquoi avez-vous changé de manteau? I think she's changed cars. Je pense qu'elle a changé de voiture. Je pense qu'elle a changé de voiture. I need to change this a bit. J'ai besoin de changer ceci un peu. J'ai besoin de changer ceci un peu. How would you say in French, I've changed the room a bit? J'ai changé la chambre un peu. J'ai changé la chambre un peu. I've changed rooms. J'ai changé de chambre. J'ai changé de chambre. Here's your next verb that uses a de. Décider de. Décider de. It means to decide, or to decide to. You only have to use the preposition de if you want to use a verb after décider. For example, j'ai décidé de manger ici. J'ai décidé de manger ici. I've decided to eat here. But if you use décider by itself, you can leave out the de. For example, je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore décidé. I haven't decided yet. Or, avez-vous décidé? Avez-vous décidé? Have you decided? How would you say in French,
I've decided to leave tomorrow. J'ai décidé de partir demain. J'ai décidé de partir demain. Marie has decided to call Pierre. Marie a décidé d'appeler Pierre. Marie a décidé d'appeler Pierre. Have Marie and Pierre decided to come too? Marie et Pierre ont-ils décidé de venir aussi? Marie et Pierre ont-ils décidé de venir aussi? So we've had changer or changer de, which means to change, and décider or décider de, they mean to decide or to decide to. How would you say, who decided to bring 5 bottles of wine? Qui a décidé d'apporter 5 bouteilles de vin? Qui a décidé d'apporter 5 bouteilles de vin? Marie has decided to wait for us outside. Marie a décidé de nous attendre dehors. Marie a décidé de nous attendre dehors. How would you say in French, Pierre decided to leave the dog at home? Pierre a décidé de laisser le chien chez lui. Pierre a décidé de laisser le chien chez lui. Sophie needs to decide where she wants to eat. Sophie a besoin de décider où elle veut manger. Sophie a besoin de décider où elle veut manger. Why haven't they decided yet? Pourquoi n'ont-ils pas encore décidé? Pourquoi n'ont-ils pas encore décidé? Have you decided what you want to do? As-tu décidé ce que tu veux faire? Avez-vous décidé ce que vous voulez faire? You must decide soon. Tu dois décider bientôt. Vous devez décider bientôt. Here's your next verb for this lesson. Choisir de. Choisir de. It means to choose to. And again, you only have to use the preposition de if you use a verb after choisir. For example, j'ai choisi de manger ici. J'ai choisi de manger ici. I've chosen to eat here. If you use choisir by itself or with a noun, you can leave out the de. Je n'ai pas encore choisi. Je n'ai pas encore choisi. I haven't chosen yet. J'ai choisi le poulet. J'ai choisi le poulet. I chose the chicken. Let's have a look at the conjugation of the verb choisir. Here's the present tense. Je choisis. Je choisis.
means I choose. Tu choisis, you choose. Il choisit, he chooses. Elle choisit, she chooses. On choisit, one chooses. Nous choisissons, we choose. Vous choisissez, you choose. Ils choisissent, they choose. And elles choisissent, they choose in the feminine. And then here's the past tense conjugation. J'ai choisi, I chose. Tu as choisi, you chose. Il a choisi, he chose. Elle a choisi, she chose. On a choisi, one chose. Nous avons choisi, we chose. Vous avez choisi, you chose. Ils ont choisi, they chose. And elles ont choisi, they chose in the feminine. How would you say in French, I'm choosing to speak in French? Je choisis de parler en français. Je choisis de parler en français. Why did you choose to eat here? Pourquoi as-tu choisi de manger ici? Pourquoi avez-vous choisi de manger ici? Who chose to buy this? Qui a choisi d'acheter ceci? Qui a choisi d'acheter ceci? Where have you chosen to spend the holidays? Où as-tu choisi de passer les vacances? Où avez-vous choisi de passer les vacances? What have you chosen? Qu'as-tu choisi? Qu'avez-vous choisi? What are you choosing? Que choisis-tu? Que choisissez-vous? So, changer de means to change. Décider de means to decide or to decide to. Choisir de means to choose or to choose to. How would you say in French, what have you chosen to order? Qu'as-tu choisi de commander? Qu'avez-vous choisi de commander? I chose the turkey and Marie chose the chicken. J'ai choisi la dinde et Marie a choisi le poulet. J'ai choisi la dinde et Marie a choisi le poulet. Here's your next de verb for this lesson. Essayer de. Essayer de. It means to try or to try to. And just like before, you only need to use the preposition de if you're using a verb after essayer. For example, j'ai essayé de le faire.
J'ai essayé de le faire. I tried to do it. If you use essayer by itself or with a noun, you can leave off the de. Je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas encore essayé. I haven't tried it yet. J'ai essayé le poulet. J'ai essayé le poulet. I tried the chicken. So how would you say in French, I'm trying to speak French? J'essaie de parler français. J'essaie de parler français. How would you say in French, why didn't you try to speak English? Pourquoi n'as-tu pas essayé de parler anglais? Pourquoi n'avez-vous pas essayé de parler anglais? Why don't you try this? Pourquoi n'essayes-tu pas ceci? Pourquoi n'essayez-vous pas ceci? So we've had changer de, which means to change. Décider de means to decide or to decide to. Choisir de means to choose or to choose to. And essayer de means to try or to try to. How would you say in French? Did you try to order in French? As-tu essayé de commander en français? Avez-vous essayé de commander en français? What did they try? Quand ils essayaient? Quand ils essayaient? I tried the turkey and Marie tried the chicken. J'ai essayé la dinde et Marie a essayé le poulet. J'ai essayé la dinde et Marie a essayé le poulet. The trains in France are very fast. Les trains en France sont très rapides. Les trains en France sont très rapides. Your next de verb for this lesson is oublier, or oublier de, which means to forget to. So, as always, you only have to use the preposition de if you use a verb after oublier. For example, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire means I forgot to do it. If you use oublier by itself or with a noun, you can leave off the de. J'ai totalement oublié. J'ai totalement oublié. I totally forgot. J'ai oublié mon argent. J'ai oublié mon argent. I forgot my money. How would you say in French, I forgot to speak in French? J'ai oublié de parler en français. J'ai oublié de parler en français. What did she forget to do? Qu'a-t-elle oublié de faire? Qu'a-t-elle oublié de faire?
So our de verbs for this lesson so far are changer de, meaning to change, décider de, which means to decide to, choisir de means to choose to, essayer de means to try to, and oublier de means to forget to. So how would you say, did he forget to call Marie? A-t-il oublié d'appeler Marie? A-t-il oublié d'appeler Marie? How did you forget to order my chicken? Comment as-tu oublié de commander mon poulet? Comment avez-vous oublié de commander mon poulet? What did you forget? Qu'as-tu oublié? Qu'avez-vous oublié? I totally forgot the documents. J'ai totalement oublié les documents. J'ai totalement oublié les documents. Here's your next verb for this lesson. Parler, or parler de, means to talk or to speak, and the de means about in English. So how would you say in French, Pierre spoke openly about what he did? Pierre a parlé ouvertement de ce qu'il a fait. Pierre a parlé ouvertement de ce qu'il a fait. How would you say in French, Marie spoke a lot about you? Marie a parlé beaucoup de toi. Marie a parlé beaucoup de vous. What are you talking about? Remember, you can't end a sentence with a preposition in French. So if you wanted to translate the question, what are you talking about, in French, it would go something like, que parlez-vous de? But de can't go on the end of a sentence in French, so that is incorrect. What we have to do instead is bring it up to the front. However, when you put a preposition in front of the question word que, it turns into quoi. We've seen an example of this when we learnt avec quoi. So here's what it should be. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? What are you talking about? De quoi parlez-vous? So how do you say in French, what are you talking about? De quoi parles-tu? Or de quoi parlez-vous? What did Pierre talk about? De quoi Pierre a-t-il parlé? De quoi Pierre a-t-il parlé? The de quoi bit works when you use any verb that uses the preposition de in front of a noun. For example, do you remember the phrase avoir besoin de, which means to need? Well, if you said j'ai besoin d'un café,
It means I need a coffee, or literally, I have need of a coffee. But if you wanted to ask somebody, what do you need? You would have to say in French, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Literally, it means, of what do you have need? De quoi as-tu besoin? De quoi Pierre a-t-il besoin? De quoi Pierre a-t-il besoin? Means, what does Pierre need? Literally, of what does Pierre have need? De quoi Pierre a-t-il besoin? So how would you ask in French, what do you need? De quoi as-tu besoin? Or de quoi avez-vous besoin? If you wanted to ask, what do you need to do, however, the word de will no longer be at the end of the sentence, so you haven't got to put it up front. So how would you say, what do you need to do? Qu'as-tu besoin de faire? Or qu'avez-vous besoin de faire? How would you say in French, what do we need to buy? Qu'avons-nous besoin d'acheter? Qu'avons-nous besoin d'acheter? They need to find something good for Marie's birthday. Ils ont besoin de trouver quelque chose de bon pour l'anniversaire de Marie. Ils ont besoin de trouver quelque chose de bon pour l'anniversaire de Marie. Now here's your next verb for this lesson. Se plaindre de. Se plaindre de. It means to complain about. Se plaindre de. And you only have to put the preposition de after the reflexive verb se plaindre if you're saying what you're complaining about. The word de, in this instance, means about. But you can leave the de off if you just want to say that somebody is complaining. Now, the verb se plaindre is an irregular verb, so let's conjugate it into the present and past tenses. Here is se plaindre, which means to complain, in the present tense. Je me plains means I'm complaining. Tu te plains, you're complaining. Il se plaint, he's complaining. And even though the verb se plaindre looks very strange and nothing like complain in English, you can see that the word complain has plain on the end, and in this conjugation we've got plaint, so you can see that they come from the same origins. So, il se plaint, he's complaining. Elle se plaint means she's complaining. On se plaint, one's complaining. Nous nous plaignons means we're complaining. Vous vous plaignez, you're complaining. Ils se plaignent means they're complaining. And elles se plaignent means they're complaining in the feminine. And now let's have a look at the verb se plaindre in the past tense. Je me suis plaint means I complained. Tu t'es plaint means you complained. Il s'est plaint, he complained. Elle s'est plainte
means she complained. And so you can see we've got an E on the end, and that's because it's a reflexive verb. And when you have a reflexive verb, you have to make the past participle agree to the subject. On s'est plaint. On s'est plaint. One complained. Nous nous sommes plaints. Nous nous sommes plaints. We complained. Vous vous êtes plaint. Vous vous êtes plaint. You complained. Ils se sont plaints. Ils se sont plaints. They complained. And elles se sont plaintes. Elles se sont plaintes. They complained in the feminine. So that's the conjugation of the verb se plaindre, which means to complain. How would you say in French, why are you complaining? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi vous plaignez-vous? Why did they complain? Pourquoi se sont-ils plaints? Pourquoi se sont-ils plaints? I'm complaining about the terrible food. Je me plains de la nourriture terrible. Je me plains de la nourriture terrible. So in this lesson so far, we've had changer de, which means to change. Décider de means to decide to. Choisir de means to choose to. Essayer de means to try to. Oublier de means to forget to. Parler de means to talk or to speak about. And se plaindre de means to complain about. So how would you say, Marie said she's going to complain about the restaurant? Marie a dit qu'elle va se plaindre du restaurant. Marie a dit qu'elle va se plaindre du restaurant. Pierre complained about the wine yesterday, as he said it was terrible. Pierre s'est plaint du vin hier, car il a dit qu'il était terrible. Pierre s'est plaint du vin hier, car il a dit qu'il était terrible. Now, remember that you can use de quoi with se plaindre. So how would you say in French, what are you complaining about? De quoi te plains-tu? De quoi vous plaignez-vous? So you're literally saying, of what or about what are you complaining? De quoi te plains-tu? Or de quoi vous plaignez-vous? What did he complain about? De quoi s'est-il plaint? De quoi s'est-il plaint? How would you say in French, what did they complain about last week? De quoi se sont-ils plaints la semaine dernière? De quoi se sont-ils plaints la semaine dernière? Now here's your next verb for this lesson.
Se souvenir de. Se souvenir de. It means to remember. Se souvenir de. And you only have to put the preposition de after the reflexive verb se souvenir if you're saying what it is that you're remembering. The word de, in this instance, doesn't have a translation into English, since we just put the noun straight after the verb remember. But you can leave the de off if you just want to say that somebody is remembering. Now, it's quite an irregular verb, but it does follow the conjugations of the verb venir, which means to come. So let's conjugate se souvenir, which means to remember, into the present and the past tenses. Here's the present tense. Je me souviens. Je me souviens. I remember. Tu te souviens. Tu te souviens. You remember. Il se souvient. Il se souvient. He remembers. Elle se souvient. Elle se souvient. She remembers. On se souvient. On se souvient. One remembers. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. We remember. Vous vous souvenez. Vous vous souvenez. You remember. Ils se souviennent. Ils se souviennent. They remember. And elles se souviennent. Elles se souviennent. They remember in the feminine. And now let's look at the past tense. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu. I remembered. Tu t'es souvenu. Tu t'es souvenu. You remembered. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu. He remembered. Elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue. She remembered. So we have an E on the end of souvenu because, don't forget, with reflexive verbs, they use être as their auxiliary verb, and that means you have to make the past participle agree to the subject. On s'est souvenu. On s'est souvenu. One remembered. Nous nous sommes souvenus. Nous nous sommes souvenus. We remembered. Vous vous êtes souvenu. Vous vous êtes souvenu. You remembered. Ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus. They remembered. And elles se sont souvenues. Elles se sont souvenues. They remembered in the feminine. How would you say in French, do you remember Pierre? Te souviens-tu de Pierre? Vous souvenez-vous de Pierre? He doesn't remember the holiday. Il ne se souvient pas des vacances. Il ne se souvient pas des vacances. What do you remember? De quoi te souviens-tu? De quoi vous souvenez-vous? So we have to say de quoi because the verb se souvenir uses de in front of what it is that they're remembering. So you have to say literally in French, of what do you remember? De quoi te souviens-tu? Or de quoi vous souvenez-vous? How would you say, what do they remember after that? De quoi se souvient-il après ça? De quoi se souvient-il après ça? Now, in French, instead of saying
can't remember. You just say doesn't remember. So how would you say she can't remember the address? Elle ne se souvient pas de l'adresse. Elle ne se souvient pas de l'adresse. So literally you're saying she doesn't remember the address. How would you say, I'm sorry, but I can't remember what they wanted? Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de ce qu'il voulait. Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de ce qu'il voulait. So literally, you have to say in French, I'm sorry, but I don't remember what they wanted. Je ne me souviens pas de ce qu'il voulait. How would you say, can you remember what he said? Te souviens-tu de ce qu'il a dit? Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? So again, literally in French, you don't say can you remember, but you say do you remember? Te souviens-tu? Or vous souvenez-vous? How would you say in French, I don't remember everything? Je ne me souviens pas de tout. Je ne me souviens pas de tout. Now let's look at a new verb now. S'arrêter or s'arrêter de means to stop or to stop doing something. S'arrêter de. In English, when you use the verb to stop with another verb, the next verb ends in the letters ing. In French, however, you use the de plus an infinitive. For example, je m'arrête de fumer. Je m'arrête de fumer means I'm stopping smoking. Je m'arrête de fumer. Or, il va s'arrêter de parler. Il va s'arrêter de parler. He's going to stop speaking. So you use the infinitive after de in French. In English, we say the word with an ing on the end. To stop speaking. S'arrêter de parler. The funny thing about the verb s'arrêter is that it can be used as a reflexive verb or as a non-reflexive verb. If you want to tell somebody simply to stop, as in to stop moving, then you must use it reflexively. However, if you want to tell somebody to stop doing something, you can choose whether to use it reflexively or non-reflexively. If the police shout at you to stop, they would say, arrêtez-vous, arrêtez-vous. This is reflexive, and it means stop, as in stop moving. So the vous on the end means that it's reflexive. Stop yourself. Arrêtez-vous. Stop moving. However, if they want to tell you to stop doing something, they can just say arrêtez. Arrêtez. If you use the verb reflexively, you would conjugate it into the present tense like this. So arrêter means to stop. Je m'arrête means I stop or I'm stopping. Tu t'arrêtes, you stop or you're stopping. Il s'arrête, he stops or he's stopping. Elle s'arrête, she stops or she's stopping. On s'arrête, one stops or one is stopping.
Nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons. We stop or we're stopping. Vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez. You stop or you're stopping. Il s'arrête. Il s'arrête. They stop or they're stopping. Elle s'arrête. Elle s'arrête. They stop or they're stopping in the feminine. If you want to conjugate s'arrêter into the past tense, you would say je me suis arrêté. Je me suis arrêté, which means I stopped. Tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. You stopped. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. He stopped. Elle s'est arrêtée with an extra E on the end. Elle s'est arrêtée means she stopped. On s'est arrêté. On s'est arrêté means one stopped. Nous nous sommes arrêtés with an S on the end. Nous nous sommes arrêtés means we stopped. Vous vous êtes arrêté. Vous vous êtes arrêté. You stopped. Ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. They stopped. And elles se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées. They stopped in the feminine. If you use the verb non-reflexively, you would conjugate it like this in the present tense. J'arrête. J'arrête means I stop or I'm stopping. Tu arrêtes. Tu arrêtes. You stop or you're stopping. Il arrête. Il arrête. He stops or he's stopping. Elle arrête. Elle arrête. She stops or she's stopping. On arrête. On arrête. One stops or one's stopping. Nous arrêtons. Nous arrêtons. We stop or we're stopping. Vous arrêtez. Vous arrêtez. You stop or you're stopping. Ils arrêtent. Ils arrêtent. They stop or they're stopping. And elles arrêtent. Elles arrêtent. They stop or they're stopping in the feminine. And then in the past tense, non-reflexively, you would say j'ai arrêté. J'ai arrêté. I stopped. Tu as arrêté. Tu as arrêté. You stopped. Il a arrêté. Il a arrêté. He stopped. Elle a arrêté. Elle a arrêté. She stopped. On a arrêté. On a arrêté. One stopped. Nous avons arrêté. Nous avons arrêté. We stopped. Vous avez arrêté. Vous avez arrêté. You stopped. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. They stopped. And elles ont arrêté. Elles ont arrêté. They stopped in the feminine. How would you say in French, Marie has stopped smoking? Marie s'est arrêtée de fumer. Or, if you use it non-reflexively, Marie a arrêté de fumer. I stopped at the train station for a coffee. Je me suis arrêté à la gare pour un café. Je me suis arrêté à la gare pour un café. Why did you stop speaking French?
Pourquoi as-tu arrêté de parler français? Or, pourquoi avez-vous arrêté de parler français? Or if you use the verb reflexively, you can say, pourquoi t'es-tu arrêté de parler français? Or, pourquoi vous êtes-vous arrêté de parler français? How would you say, when did they stop? Quand se sont-ils arrêtés? Quand se sont-ils arrêtés? They didn't stop complaining. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre. Or, ils ne se sont pas arrêtés de se plaindre. So in this lesson so far, we've had changer de, which means to change. Décider de means to decide to. Choisir de means to choose to. Essayer de, to try to. Oublier de, to forget to. Parler de, to talk or to speak about. Se plaindre de, to complain about. Se souvenir de, to remember. And s'arrêter de, to stop doing something. How would you say in French, they wanted to stop eating, but the food was too delicious? Ils voulaient s'arrêter de manger, mais la nourriture était trop délicieuse. Ils voulaient s'arrêter de manger, mais la nourriture était trop délicieuse. How would you say in French, my son stopped reading when he found the TV? Mon fils a arrêté de lire quand il a trouvé la télévision. Or, mon fils s'est arrêté de lire quand il a trouvé la télévision. Pierre and Hugo don't stop talking when they're here. Pierre et Hugo n'arrêtent pas de parler quand ils sont ici. Or, Pierre et Hugo ne s'arrêtent pas de parler quand ils sont ici. My cousin stopped smoking 3 weeks ago. Mon cousin s'est arrêté de fumer il y a 3 semaines. Mon cousin a arrêté de fumer il y a 3 semaines. How would you say this in French if you're talking to one person informally? Stop talking. Arrête de parler. Arrête de parler. How would you say this in French if you're talking to more than one person? Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Now here's another de verb. Empêcher or empêcher de. It means to prevent or to stop somebody from doing something. The verb arrêter was used to mean to stop when you're talking about somebody stopping doing something themselves. The verb empêcher means to stop, as in to prevent somebody else from doing something. For example, il m'a empêché de partir. Il m'a empêché de partir.
It means he stopped me from leaving. Il m'a empêché de partir. You can use the direct object pronouns with the verb empêcher. For example, m'empêcher de. M'empêcher de means to stop me from. T'empêcher de. T'empêcher de means to stop you from. L'empêcher de. L'empêcher de means to stop him from, and l'empêcher de again can mean to stop her from. Nous empêcher de. Nous empêcher de, to stop us from. Vous empêcher de. Vous empêcher de, to stop you from. Les empêcher de. Les empêcher de, to stop them from. For example, il ne va pas nous empêcher de partir. Il ne va pas nous empêcher de partir. That means he isn't going to stop us from leaving. How would you say in French, "You're preventing me from seeing it"? Tu m'empêches de le voir. Vous m'empêchez de le voir. Did you stop Marie from going to France? As-tu empêché Marie d'aller en France? Avez-vous empêché Marie d'aller en France? So we've had so far changer de means to change, décider de, to decide to, choisir de, to choose to, essayer de, to try to, oublier de, to forget to, parler de, to talk or to speak about, se plaindre de, to complain about, se souvenir de, to remember, s'arrêter de, to stop doing something, and empêcher de, to prevent or to stop somebody else from doing something. How would you say, who is stopping you from leaving? Qui t'empêche de partir? Qui vous empêche de partir? I'm going to stop Pierre from telling Marie that we're going on holiday. Je vais empêcher Pierre de dire à Marie que nous allons en vacances. Je vais empêcher Pierre de dire à Marie que nous allons en vacances. Stop him from eating everything. Empêche-le de tout manger. Empêchez-le de tout manger. They stopped us from buying the car. Ils nous ont empêchés d'acheter la voiture. Ils nous ont empêchés d'acheter la voiture. So we've got an S on the end of empêcher in this sentence, and that's because the word nous is the direct object. When you have a plural direct object in front of a past tense, you have to agree the past participle with the direct object. So, ils nous ont empêchés, they stopped us. Ils nous ont empêchés d'acheter la voiture. They stopped us from buying the car. How would you say in French, she wanted to stop Pierre from going to London?
Elle voulait empêcher Pierre d'aller à Londres. Elle voulait empêcher Pierre d'aller à Londres. Now here's your next de verb. Partir de means to leave somewhere. Partir de. Now, we've already seen the verb partir, which means to leave, but so far we haven't had to put it with any prepositions. However, if you want to say where it is you're leaving from, you have to use the preposition de. For example, je pars de la maison. Je pars de la maison. It means I'm leaving home, or literally, I'm leaving from the house. Je pars de la maison. Je pars de Paris. Je pars de Paris. I'm leaving Paris, or literally, I'm leaving from Paris. So you put the word de after partir when you're saying where it is you're leaving from. So how would you say in French, when are you leaving? Quand pars-tu? Or quand partez-vous? But how would you say, when are you leaving Paris? Quand pars-tu de Paris? Quand partez-vous de Paris? I left the house. Je suis parti de la maison. Je suis parti de la maison. Why did Pierre leave the restaurant early? Pourquoi Pierre est-il parti du restaurant tôt? Pourquoi Pierre est-il parti du restaurant tôt? They left Paris and they came to London. Ils sont partis de Paris et ils sont venus à Londres. Ils sont partis de Paris et ils sont venus à Londres. How would you say in French, when are you leaving Marseille? Quand pars-tu de Marseille? Quand partez-vous de Marseille? I'm sorry, but I have to leave the hotel at 6 a.m. Je suis désolé, mais je dois partir de l'hôtel à 6 heures le matin. Je suis désolé, mais je dois partir de l'hôtel à 6 heures le matin. So there you've had some of the most common verbs in French that take the preposition de. Hopefully you've noticed that some of the verbs that use the preposition de in French use no prepositions in English. Let's have a quick recap of the verbs in French that use the preposition de. So we've had parler de, which means to speak or to talk about. Essayer de, to try to. Se souvenir de, to remember. And actually, whilst I'm on this verb se souvenir de, there's a little thing I wanted to point out. The phrase se souvenir de is followed by a noun, so it's saying the thing that you remembered. However, what if you wanted to say to remember to do something? Well, you can't put a verb after se souvenir de. Instead, you have to change it a little bit, and you say instead, not forget.
If you wanted to say, remember to call me, in French you would say, n'oubliez pas de m'appeler. N'oubliez pas de m'appeler, which literally means don't forget to call me. So instead of saying remember, you say in French don't forget when you want to put a verb after it. They didn't remember to buy milk. Well, you would say in French, ils ont oublié d'acheter du lait. Ils ont oublié d'acheter du lait, which literally means they forgot to buy some milk. So when you're talking about remembering to do something, in French you say instead to forget to do something or not to forget to do something. We then had se plaindre de, which means to complain about. Choisir de means to choose to. S'arrêter de means to stop doing something. Oublier de means to forget to do something. Décider de, to decide to. Changer de, to change. Empêcher de means to prevent or to stop somebody from doing something. And partir de means to leave somewhere, or literally from somewhere. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, did you change cars, or is that the same car as before? As-tu changé de voiture? Ou est-ce que ça c'est la même voiture qu'avant? Avez-vous changé de voiture? Ou est-ce que ça c'est la même voiture qu'avant? They decided to stop smoking, but only because it's very expensive. Ils ont décidé de s'arrêter de fumer, mais seulement parce que c'est très cher. Ils ont décidé de s'arrêter de fumer, mais seulement parce que c'est très cher. Where is she choosing to spend the summer this year? Où choisit-elle de passer l'été cette année? Où choisit-elle de passer l'été cette année? He's going to try to find something in Paris for my birthday. Il va essayer de trouver quelque chose à Paris pour mon anniversaire. Il va essayer de trouver quelque chose à Paris pour mon anniversaire. I think she forgot to bring the tickets with her, so we have to go to the theatre early. Je pense qu'elle a oublié d'apporter les billets avec elle. Donc, nous devons aller au théâtre tôt. Je pense qu'elle a oublié d'apporter les billets avec elle. Donc, nous devons aller au théâtre tôt. What are you talking about? I don't understand because you're speaking too fast. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas parce que tu parles trop rapidement. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas parce que vous parlez trop rapidement. Hugo always complains about the food when we eat at this restaurant, but I think it's delicious. Hugo se plaint toujours de la nourriture que nous mangeons à ce restaurant.
mais je pense qu'elle est délicieuse. Hugo se plaint toujours de la nourriture que nous mangeons à ce restaurant, mais je pense qu'elle est délicieuse. In this sentence, we've said Hugo always complains about the food when we eat at this restaurant, but I think it's delicious. And in English, we can emphasize the word I to show that your opinion is a contrasting opinion to Hugo's. But in French, you don't say it the same way. You don't say mais je pense qu'elle est délicieuse. What you can do instead is use the word moi, which means me. So you can say mais moi, je pense qu'elle est délicieuse. And so you can say, but me, I think it's delicious. And so that's how you emphasize the word I in French. You put the word moi in front of it. So you could say, Hugo se plaint toujours de la nourriture que nous mangeons à ce restaurant. Mais moi, je pense qu'elle est délicieuse. How would you say, can you remember the date of the dinner? Te souviens-tu de la date du dîner? Vous souvenez-vous de la date du dîner? Can you stop buying this red wine? I don't like it. Peux-tu arrêter d'acheter ce vin rouge? Je ne l'aime pas. Pouvez-vous arrêter d'acheter ce vin rouge? Je ne l'aime pas. Stop trying to stop me from eating. I'm very hungry. Arrête d'essayer de m'empêcher de manger. J'ai très faim. Arrêtez d'essayer de m'empêcher de manger. J'ai très faim. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? À quelle heure sommes-nous partis de Paris? À quelle heure sommes-nous partis de Paris? What time did we leave Paris? Je vais essayer de l'empêcher de voir ça. Je vais essayer de l'empêcher de voir ça. I'm going to try and stop him from seeing that. And actually, in this sentence, because the him is an L apostrophe, we can't see whether it's a le or a la. So it could also mean I'm going to try and stop her from seeing that. What does this sentence mean? Je ne me souviens pas de l'adresse de l'hôtel. Je ne me souviens pas de l'adresse de l'hôtel. I don't remember the hotel's address. Arrête de te plaindre de tout. Arrête de te plaindre de tout. Stop complaining about everything. Je ne me suis pas plaint, mais je n'étais pas heureux. Je ne me suis pas plaint, mais je n'étais pas heureux. I didn't complain, but I wasn't happy. Ils ont oublié de m'appeler hier. Ils ont oublié de m'appeler hier. They forgot to call me yesterday. Je pense qu'ils parlent du film que nous avons regardé la semaine dernière. Je pense qu'ils parlent du film que nous avons regardé la semaine dernière. I think they're talking about the film that we watched last week.
Ils ont choisi de manger à l'hôtel ce soir. Ils ont choisi de manger à l'hôtel ce soir. They chose to eat at the hotel tonight. Marie a décidé de venir avec nous. Marie a décidé de venir avec nous. Marie decided to come with us. Ils l'ont empêché de dépenser trop d'argent. Ils l'ont empêché de dépenser trop d'argent. They stopped her from spending too much money. Now let's do some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, how much is a return ticket? C'est combien un billet aller-retour? C'est combien un billet aller-retour? She isn't tired today because she fell asleep early and woke up late. Elle n'est pas fatiguée aujourd'hui parce qu'elle s'est endormie tôt et s'est réveillée tard. Elle n'est pas fatiguée aujourd'hui parce qu'elle s'est endormie tôt et s'est réveillée tard. I would like some red apples, please. Je voudrais des pommes rouges, s'il vous plaît. Je voudrais des pommes rouges, s'il vous plaît. It's 8:30. Il est 8h30. Il est 8h30. That isn't very good for him. Ça, ce n'est pas très bon pour lui. Ça, ce n'est pas très bon pour lui. Can I have 2 bags, please? Puis-je avoir 2 sacs, s'il vous plaît? Puis-je avoir 2 sacs, s'il vous plaît? We need to drive quickly because the train leaves soon. On a besoin de conduire rapidement parce que le train part bientôt. On a besoin de conduire rapidement parce que le train part bientôt. It's extremely easy, but I found it interesting. C'est extrêmement facile, mais je l'ai trouvé intéressant. C'est extrêmement facile, mais je l'ai trouvé intéressant. We hope the food is delicious. On espère que la nourriture est délicieuse. On espère que la nourriture est délicieuse. I would like to have a glass of wine, but I'm too young. Je voudrais prendre un verre de vin, mais je suis trop jeune.
Je voudrais prendre un verre de vin, mais je suis trop jeune. And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Tu attends ici depuis 1 heure maintenant. Tu attends ici depuis 1 heure maintenant. You've been waiting here for an hour now. Je ne vais pas être ici demain, donc j'ai besoin de tout finir maintenant. Je ne vais pas être ici demain, donc j'ai besoin de tout finir maintenant. I'm not going to be here tomorrow, so I need to finish everything now. Pour aller à l'hôpital? Pour aller à l'hôpital? How do I get to the hospital? Je vais prendre le déjeuner au restaurant. Je vais prendre le déjeuner au restaurant. I'm going to have lunch at the restaurant. Les enfants vont s'endormir bientôt. Les enfants vont s'endormir bientôt. The children are going to fall asleep soon. Si vous avez tort, tout le monde va être très malheureux. Si vous avez tort, tout le monde va être très malheureux. If you're wrong, everybody is going to be very unhappy. On a besoin de se lever tôt demain matin. On a besoin de se lever tôt demain matin. We need to get up early tomorrow morning. Je n'ai pas d'enveloppe, mais je vais au supermarché plus tard. Je n'ai pas d'enveloppe, mais je vais au supermarché plus tard. I don't have any envelopes, but I'm going to the supermarket later. Comprend-il ce que tu dis? Comprend-il ce que tu dis? Does he understand what you're saying? Personnellement, je pense que c'est terrible. Personnellement, je pense que c'est terrible. Personally, I think it's terrible. Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French to complain about? Se plaindre de. To choose to. Choisir de. To stop doing something. S'arrêter de. To forget to. Oublier de. To decide to. Décider de. To change. Changer de. To prevent or to stop somebody from doing something. Empêcher de. And then to leave somewhere. Partir de.
Prepositions. In the last lesson, we learned about the verbs that take the preposition de in French. In this lesson, we're going to learn about the verbs in French that take the preposition à. So here's your first verb that uses the preposition à. Aider. Aider à means to help, to. Aider à. Now, do you remember when we learnt the verb demander? And I told you that you might see it in a dictionary written as demander and then the letters QCH, A, QQN. And I said that it stands for demander quelque chose à quelqu'un. Well, remember that the QCH stands for quelque chose and the QQN stands for quelqu'un. So demander quelque chose à quelqu'un. And it means to ask somebody for something. Literally, in French, you say to ask something à somebody. Demander quelque chose à quelqu'un. Well, the verb aider can be found in a dictionary written as aider quelqu'un à faire quelque chose. Aider quelqu'un à faire quelque chose. It means to help somebody to do something. Aider quelqu'un, to help somebody, à faire quelque chose, to do something. So whenever you use aider, you can use the person you're helping straight after the verb, and then you have to use the preposition à in front of the next verb, which will be the verb you're helping them to do. For example, Pierre aide Marie à parler anglais. Pierre aide Marie à parler anglais. Pierre is helping Marie to speak English. J'aide Pierre à trouver sa voiture. J'aide Pierre à trouver sa voiture. I'm helping Pierre to find his car. Pouvez-vous m'aider à finir mon travail? Pouvez-vous m'aider à finir mon travail? Can you help me to finish my work? How would you say in French, can you help Pierre to order in English? Peux-tu aider Pierre à commander en anglais? Pouvez-vous aider Pierre à commander en anglais? Can you help me find it? Peux-tu m'aider à le trouver? Pouvez-vous m'aider à le trouver? Marie is helping Pierre to buy a souvenir. Marie aide Pierre à acheter un souvenir. Marie aide Pierre à acheter un souvenir. And I'll just point out that in English, you can say to help someone do something or to help someone to do something. And so in this sentence, we have Marie is helping Pierre to buy a souvenir. But you could say Marie is helping Pierre buy a souvenir. So in English, there are two ways. You can help to do or just help do. But in French, you always have aider, à, plus an infinitive. So how would you ask, why did you help him to complain about the hotel? Pourquoi l'as-tu aidé à se plaindre de l'hôtel? Pourquoi l'avez-vous aidé à se plaindre de l'hôtel? Who helped you find me? Qui t'a aidé à me trouver? Qui vous a aidé à me trouver? Marie helped me understand the letter.
Marie m'a aidé à comprendre la lettre. Marie m'a aidé à comprendre la lettre. I'm going to help Sophie to change her car. Je vais aider Sophie à changer de voiture. Je vais aider Sophie à changer de voiture. How would you say in French, can somebody help me find my room? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver ma chambre? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver ma chambre? Now here's your next à verb. Arriver à. Arriver à. It means to manage to. Arriver à. Obviously, we saw arriver many lessons ago, and we saw that it means to arrive. However, if you put the preposition à after arriver and in front of an infinitive, it means to manage to do something. Literally, to arrive at doing something. Don't forget that arriver is a verb of movement, so you have to use être as the auxiliary verb instead of avoir. For example, je suis arrivé à commander en français. Je suis arrivé à commander en français. I managed to order in French. Or, es-tu arrivé à finir? Es-tu arrivé à finir? Did you manage to finish? There's a little idiom that you'll hear quite a lot in French which uses the verb arriver à. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. It means I don't get it, or literally, I don't manage to understand. You can link the S on the end of pas with the à, so you can say je n'arrive pas à comprendre. But you'll also hear people not link them together, so you can say je n'arrive pas à comprendre, so it's completely optional. Now, an idiom is a phrase that doesn't quite make sense when you translate it word for word. So, je n'arrive pas à comprendre literally means I don't arrive at understanding. So, it doesn't make sense literally, but whenever you really don't understand something, you can just say je n'arrive pas à comprendre. So how would you say in French, I haven't managed to speak with Marie? Je ne suis pas arrivé à parler avec Marie. Je ne suis pas arrivé à parler avec Marie. I think Pierre has managed to finish. Je pense que Pierre est arrivé à finir. Je pense que Pierre est arrivé à finir. How would you say in French, did you manage to see Pierre and Marie? Es-tu arrivé à voir Pierre et Marie? Êtes-vous arrivé à voir Pierre et Marie? Now, you can also use the phrase arriver à in the negative to really emphasize that you can't do something. So how would you say using arriver à? I can't do it. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. I can't decide. Je n'arrive pas à décider. Je n'arrive pas à décider. We can't see it.
Nous n'arrivons pas à le voir. Nous n'arrivons pas à le voir. So when you use the negative of arriver à, it really emphasizes that you really can't do something. So in this sentence, we really can't see it. Nous n'arrivons pas à le voir. Literally, it means we don't arrive at seeing it. So we've had so far aider à, which means to help to, and arriver à means to manage to, and you've got that idiomatic phrase je n'arrive pas à comprendre. I don't get it. Here's your next à verb for this lesson. Commencer à. Commencer à. It means to start to. Commencer à. Firstly, you only have to use the preposition à if you use a verb after commencer. For example, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire. I've started to do it. If you use commencer by itself or with a noun, you can leave the à off. For example, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. I haven't started yet. Je commence un régime. Je commence un régime. I'm starting a diet. Secondly, in English, there are two ways that you can put a verb after to start. So, j'ai commencé à manger. J'ai commencé à manger can be translated into English either as I've started eating or I've started to eat. So you can see that you can put a verb that ends in ing, or you can put an infinitive after the verb to start. So I've started eating, or I've started to eat. However, in French, you always have to put an infinitive after commencer à. J'ai commencé à manger. How would you say in French, have you started to learn English? As-tu commencé à apprendre l'anglais? Avez-vous commencé à apprendre l'anglais? When did you start going to France? Quand as-tu commencé à aller en France? Quand avez-vous commencé à aller en France? Marie has started to complain about everything. Marie a commencé à se plaindre de tout. Marie a commencé à se plaindre de tout. Have they started a diet yet? Ont-ils déjà commencé un régime? Ont-ils déjà commencé un régime? Why did he start doing it so late? Pourquoi a-t-il commencé à le faire si tard? Pourquoi a-t-il commencé à le faire si tard? She's going to start writing a book next year. Elle va commencer à écrire un livre l'année prochaine. Elle va commencer à écrire un livre l'année prochaine. So we've had aider à, which means to help to. Arriver à means to manage to. The phrase je n'arrive pas à comprendre means I don't get it. And commencer à means to start to. How would you say they're starting to play better now?
Il commence à mieux jouer maintenant. Il commence à mieux jouer maintenant. In the present tense, if you want to say we start, you have to use a C cedilla on the final C. So how would you say in French, we're starting to watch a film? Nous commençons à regarder un film. Nous commençons à regarder un film. Here's your next verb for this lesson. S'intéresser à. S'intéresser à. It means to be interested in. S'intéresser à. So as you can see, s'intéresser à is a reflexive verb, and it literally means to interest oneself in. But in English, we tend to say to be interested in instead. For example, je m'intéresse à l'histoire de la France. Je m'intéresse à l'histoire de la France. I'm interested in the history of France, or literally, I interest myself in the history of France. Now, remember that you could put de quoi to mean what, or literally of what, when the verb you're using goes with the preposition de. Well, the same thing happens when you have a verb that goes with the preposition à. If you want to use what, you would use à quoi at the beginning of the question. You can sort of think of it as being in what, à quoi. À quoi t'intéresses-tu? À quoi t'intéresses-tu? What are you interested in? Or literally, in what do you interest yourself? À quoi t'intéresses-tu? The verb s'intéresser is obviously reflexive, but it's actually a regular verb in the past and present tenses. But we'll have a quick look at the conjugation anyway. So s'intéresser means to be interested, or literally to interest oneself. And we get je m'intéresse, which means I'm interested. Tu t'intéresses, you're interested. Il s'intéresse, he's interested. Elle s'intéresse, she's interested. On s'intéresse, one is interested. Nous nous intéressons, we're interested. Vous vous intéressez, you're interested. Ils s'intéressent, they're interested. And elles s'intéressent, they're interested in the feminine. So that's the present tense conjugation of the verb s'intéresser. So s'intéresser means to be interested in. And if we conjugate it into the past tense, we get je me suis intéressé, which means I was interested. Tu t'es intéressé, you were interested. Il s'est intéressé, he was interested. Elle s'est intéressée, she was interested. On s'est intéressé, one was interested. Nous nous sommes intéressés, we were interested. Vous vous êtes intéressé, you were interested. Ils se sont intéressés, they were interested. And elles se sont intéressées, they were interested in the feminine. So how would you say in French, I'm interested in learning French? Je m'intéresse à apprendre le français.
Je m'intéresse à apprendre le français. Pierre isn't interested in wine, he prefers whiskey. Pierre ne s'intéresse pas au vin, il préfère le whisky. Pierre ne s'intéresse pas au vin, il préfère le whisky. What were Pierre and Marie interested in? À quoi Marie et Pierre se sont-ils intéressés? À quoi Marie et Pierre se sont-ils intéressés? Pierre wasn't interested in what I said. Pierre ne s'est pas intéressé à ce que j'ai dit. Pierre ne s'est pas intéressé à ce que j'ai dit. I'm not interested in this film. I think it's boring. Je ne m'intéresse pas à ce film. Je pense qu'il est ennuyeux. Je ne m'intéresse pas à ce film. Je pense qu'il est ennuyeux. How would you say in French, what are you interested in? À quoi t'intéresses-tu? À quoi vous intéressez-vous? Are you interested in French history? T'intéresses-tu à l'histoire française? Vous intéressez-vous à l'histoire française? He wasn't interested. Il ne s'est pas intéressé. Il ne s'est pas intéressé. Here's your next à verb for this lesson. Répondre à. Répondre à. It means to answer somebody. Répondre à. So with the verb répondre, you have to use the preposition à in front of either the person you're answering or the thing you're answering. For example, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. I answered all the questions. J'ai répondu au téléphone. J'ai répondu au téléphone. I answered the telephone. J'ai répondu à Marie. J'ai répondu à Marie. I answered Marie. So how would you say in French, are you going to answer the telephone? Vas-tu répondre au téléphone? Allez-vous répondre au téléphone? Who answered the question? Qui a répondu à la question? Qui a répondu à la question? I tried to answer Marie, but I didn't understand very well. J'ai essayé de répondre à Marie, mais je n'ai pas très bien compris. J'ai essayé de répondre à Marie, mais je n'ai pas très bien compris. When you use an object pronoun such as me, which means me or to me, you don't need to use the word à because me, me, already means to me. So if you want to say in French, she didn't answer me,
you would just use the object pronoun me, and it would mean literally, she didn't respond to me. So how would you say in French, she didn't answer me? Elle ne m'a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu. How would you say in French, I hope they answer me soon? J'espère qu'ils me répondent bientôt. J'espère qu'ils me répondent bientôt. Did somebody answer you? Est-ce que quelqu'un t'a répondu? Est-ce que quelqu'un vous a répondu? Why isn't he answering me? Pourquoi ne me répond-il pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Did you answer Marie's letter? As-tu répondu à la lettre de Marie? Avez-vous répondu à la lettre de Marie? And here's your final à verb for this lesson. Ressembler à quelqu'un. Ressembler à quelqu'un. It means to look like somebody. Ressembler à quelqu'un. Remember that the QQN is short for quelqu'un, which means somebody. With the phrase ressembler à quelqu'un, you can replace the quelqu'un with anyone or actually anything that you like. For example, tu ressembles à un phacochère. Tu ressembles à un phacochère. It means you look like a warthog. So phacochère means warthog in French. Tu ressembles à un phacochère. So how would you say, don't you find that Marie looks like her mother? Ne trouves-tu pas que Marie ressemble à sa mère? Ne trouvez-vous pas que Marie ressemble à sa mère? That doesn't look like a restaurant. Ça ne ressemble pas à un restaurant. Ça ne ressemble pas à un restaurant. He said, I look like my sister. Il a dit que je ressemble à ma sœur. Il a dit que je ressemble à ma sœur. How would you say in French, Marie looks like Pierre? Marie ressemble à Pierre. Marie ressemble à Pierre. You look like your father. Tu ressembles à ton père. Vous ressemblez à votre père. I think I look a lot like Brad Pitt. Je pense que je ressemble beaucoup à Brad Pitt. Je pense que je ressemble beaucoup à Brad Pitt. He doesn't look like you.
Il ne te ressemble pas. Il ne vous ressemble pas. Marie doesn't look like Sophie. Marie ne ressemble pas à Sophie. Marie ne ressemble pas à Sophie. So let's have a quick recap of the verbs in French that use the preposition à. We've had aider à, which means to help to. Arriver à means to manage to. Commencer à means to start to. S'intéresser à means to be interested in. Répondre à means to answer somebody. And ressembler à quelqu'un means to look like somebody. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, "Can you help me to write a letter in French?" Peux-tu m'aider à écrire une lettre en français? Pouvez-vous m'aider à écrire une lettre en français? Did they manage to find the key? Sont-ils arrivés à trouver la clé? Sont-ils arrivés à trouver la clé? They started to learn English 3 weeks ago. Ils ont commencé à apprendre l'anglais il y a 3 semaines. Ils ont commencé à apprendre l'anglais il y a 3 semaines. What is Pierre interested in? À quoi Pierre s'intéresse-t-il? À quoi Pierre s'intéresse-t-il? I don't know why they haven't answered Marie yet. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore répondu à Marie. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore répondu à Marie. I think Marie looks a lot like Sophie. Je pense que Marie ressemble beaucoup à Sophie. Je pense que Marie ressemble beaucoup à Sophie. She helped me to understand everything. Elle m'a aidé à tout comprendre. Elle m'a aidé à tout comprendre. We didn't manage to take the train because we woke up late. Nous ne sommes pas arrivés à prendre le train parce que nous nous sommes réveillés tard. Nous ne sommes pas arrivés à prendre le train parce que nous nous sommes réveillés tard. When are they starting the diet? Quand commence-t-il le régime? Quand commence-t-il le régime? How would you say in the informal, don't answer the question? Ne réponds pas à la question. Ne réponds pas à la question.
Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Marie pense que je ressemble à son frère, mais je ne le vois pas. Marie pense que je ressemble à son frère, mais je ne le vois pas. Marie thinks I look like her brother, but I don't see it. Je vais répondre à la lettre de Sophie maintenant, parce qu'elle est arrivée il y a une semaine. Je vais répondre à la lettre de Sophie maintenant, parce qu'elle est arrivée il y a une semaine. I'm going to answer Sophie's letter now because it arrived a week ago. So in this sentence, we have Elle est arrivée il y a une semaine, but the elle means it. It could also mean she, referring to Sophie, but it makes more sense that it's referring to the letter. So I'm going to answer Sophie's letter because it, the letter, arrived a week ago, rather than but she arrived a week ago. So la lettre is a feminine noun, and the elle means it, and it's referring to that. Il a besoin de commencer à mieux écouter. Il a besoin de commencer à mieux écouter. He needs to start listening better. Je l'ai aidé à payer, mais il a tout choisi. Je l'ai aidé à payer, mais il a tout choisi. I helped him to pay, but he chose everything. Je m'intéresse à apprendre l'espagnol. Je m'intéresse à apprendre l'espagnol. I'm interested in learning Spanish. Ma famille ne s'intéresse pas à aller à l'étranger, donc nous passons les vacances en Angleterre. Ma famille ne s'intéresse pas à aller à l'étranger, donc nous passons les vacances en Angleterre. My family isn't interested in going abroad, so we're spending the holidays in England. Es-tu arrivé à le réparer? Es-tu arrivé à le réparer? Did you manage to fix it? Elle n'est pas arrivée à le faire laver. Elle n'est pas arrivée à le faire laver. She didn't manage to get it washed. Ça ne ressemble pas à un hôtel. Ça ne ressemble pas à un hôtel. That doesn't look like a hotel. Ils nous ont aidés à tout finir. Ils nous ont aidés à tout finir. They helped us to finish everything. Now let's do some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, what are you drinking? Que bois-tu? Que buvez-vous? What time are they going to Paris tomorrow?
À quelle heure vont-ils à Paris demain? À quelle heure vont-ils à Paris demain? He woke up very early this morning. Il s'est réveillé très tôt ce matin. Il s'est réveillé très tôt ce matin. What is there on the first floor? Qu'y a-t-il au premier étage? Or, qu'est-ce qu'il y a au premier étage? We were going to tell Marie to bring some food. Nous allions dire à Marie d'apporter de la nourriture. Nous allions dire à Marie d'apporter de la nourriture. Can I send you an email tomorrow? Puis-je t'envoyer un email demain? Puis-je vous envoyer un email demain? What is there on the table? Qu'y a-t-il sur la table? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? How much is it for 4 tickets to the theatre? C'est combien pour 4 billets au théâtre? C'est combien pour 4 billets au théâtre? I need to find a garage for the car. J'ai besoin de trouver un garage pour la voiture. J'ai besoin de trouver un garage pour la voiture. Can you put your coat downstairs? Peux-tu mettre ton manteau en bas? Pouvez-vous mettre votre manteau en bas? And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Franchement, je pense que ceci est terrible. Franchement, je pense que ceci est terrible. Frankly, I think this is terrible. Pourquoi ne sont-ils pas encore endormis? Il est très tard. Pourquoi ne sont-ils pas encore endormis? Il est très tard. Why haven't they fallen to sleep yet? It's very late. Ils doivent être très fatigués parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dehors aujourd'hui. Ils doivent être très fatigués parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dehors aujourd'hui. They must be very tired because they have spent a lot of time outside today. Ont-ils parlé beaucoup de français? Ont-ils parlé beaucoup de français? Did they speak a lot of French? Pourquoi es-tu monté à l'étage? Pourquoi es-tu monté à l'étage?
Why did you go upstairs? Le magasin est juste à gauche ici. Le magasin est juste à gauche ici. The shop is just on the left here. Nous nous mettons au lit maintenant parce que nous sommes très fatigués. Nous nous mettons au lit maintenant parce que nous sommes très fatigués. We're getting into bed now because we're very tired. J'ai essayé d'appeler Marie hier. J'ai essayé d'appeler Marie hier. I tried to call Marie yesterday. Je voudrais savoir à quelle heure le train part. Je voudrais savoir à quelle heure le train part. I would like to know what time the train leaves. L'ont-ils déjà posté? L'ont-ils déjà posté? Have they posted it yet? Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French to help to? Aider à. To manage to. Arriver à. To start to. Commencer à. To be interested in. S'intéresser à. To answer somebody. Répondre à. To look like somebody. Ressembler à. Prepositions. So now you have learnt about the most common verbs that take no preposition, the most common verbs that take the preposition de, and the most common verbs that take the preposition à. Well, in this lesson, we're going to look at some of the verbs that take both à and de. Here's your first à or de verb. Continuer. And you can say continuer de or continuer à. And it means to continue or to carry on. So it's completely up to you whether you use the de or the à. For example, je vais continuer d'apprendre le français. Or je vais continuer à apprendre le français. They both mean I'm going to continue to learn French. So how would you say in French, I can't carry on living here? Je ne peux pas continuer d'habiter ici. Or, je ne peux pas continuer à habiter ici. Pierre continued to speak in English. Pierre a continué de parler en anglais. Pierre a continué à parler en anglais. I want to carry on living in France. Je veux continuer d'habiter en France. Je veux continuer à habiter en France.
So when you have a verb that starts with a vowel or the letter H, the word de, de, shortens to d apostrophe. So that's why we have Je veux continuer d'habiter en France. How would you say in French, they carried on driving? Ils ont continué de conduire. Ils ont continué à conduire. We continued to do everything without them. Nous avons continué de tout faire sans eux. Nous avons continué à tout faire sans eux. Why did you carry on speaking? So you can either say this sentence informally. Pourquoi as-tu continué à parler? Pourquoi as-tu continué de parler? Or formally. Pourquoi avez-vous continué à parler? Pourquoi avez-vous continué de parler? I'm going to carry on staying here until 10 o'clock. Je vais continuer de rester ici jusqu'à 10 heures. Je vais continuer à rester ici jusqu'à 10 heures. Here's your next à or de verb. Réveil. Réveil de, réveil à. And it means to dream or to dream of or to dream about. Réveil. So you can use the verb réveil with de or à, but there is a tiny difference between the two. If you're dreaming whilst asleep, then you can either use à or de. But if you're dreaming of something that you'd like to do, for example, I dream of going to Canada, then you should use de. For example, j'ai rêvé à un chien. J'ai rêvé à un chien. That means I dreamt about a dog. But you could also say j'ai rêvé d'un chien. So j'ai rêvé à un chien or j'ai rêvé d'un chien both mean I dreamt about a dog, as in I had a dream about a dog. But then, je rêve de faire un backflip. Je rêve de faire un backflip. I dream of doing a backflip. So that's something that you really want to do. Je rêve de faire un backflip. Therefore, it's safest just to use de all the time because you'll always be right. But at least if you see it used with a, you'll know it's right too, and it's talking about a dream. So how would you say in French, I dream of spending the holidays in France? Je rêve de passer les vacances en France. Je rêve de passer les vacances en France. How would you say in French, I dreamt of you? J'ai rêvé de toi, or j'ai rêvé de vous, or with a, you would say j'ai rêvé à toi, and j'ai rêvé à vous. What did you dream of? So if you were speaking informally, you would say à quoi as-tu rêvé? Or de quoi as-tu rêvé? And then if you're speaking formally or to more than one person, you would say à quoi avez-vous rêvé? De quoi avez-vous rêvé? So we've had
Continuer à and continuer de both mean to carry on or to continue doing something. Rêver à and rêver de can both be used to say that you're dreaming of something when you're asleep. Rêver de means to dream of something, as in that's what your future plans are. How would you say in French, she dreamed of going abroad? Elle a rêvé d'aller à l'étranger. Elle a rêvé d'aller à l'étranger. She said she dreamed of us. Elle a dit qu'elle a rêvé de nous. Elle a dit qu'elle a rêvé à nous. I dream of getting into bed before 11 p.m. Je rêve de me mettre au lit avant 23 heures. Je rêve de me mettre au lit avant 23 heures. I always dream of the same thing. Je rêve toujours à la même chose. Je rêve toujours de la même chose. How would you say in French, he dreams of becoming an actor? Il rêve de devenir acteur. Il rêve de devenir acteur. Your next à de verb is a little different because this one uses both à and de in the same sentence. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. It means to ask somebody to do something. So hopefully it's clear now that the QQN stands for quelqu'un, meaning somebody, and the QCH stands for quelque chose, meaning something. So demander à quelqu'un de faire quelque chose means to ask somebody to do something. You always have to put the à in front of the person you're asking, and then the de goes in front of the verb, whatever it is that you're asking them to do. For example, je demande à Pierre de parler avec moi en français. Je demande à Pierre de parler avec moi en français. I'm asking Pierre to speak with me in French. So how would you say in French, did you ask Marie to come with us? As-tu demandé à Marie de venir avec nous? Avez-vous demandé à Marie de venir avec nous? He asked me to leave. Il m'a demandé de partir. Il m'a demandé de partir. They asked Pierre to buy a souvenir. Ils ont demandé à Pierre d'acheter un souvenir. Ils ont demandé à Pierre d'acheter un souvenir. Who asked you to do that?
Qui t'a demandé de faire cela? Qui vous a demandé de faire cela? So in this lesson so far, we've had continuer à or continuer de, which both mean to continue or to carry on doing something. Rêver à or rêver de both mean to dream of something when you're asleep. Rêver de means to dream of your future plans, so something that you really want to do. Demander à quelqu'un de faire quelque chose means to ask somebody to do something. How would you say in French, I'm going to ask Sophie to bring some wine with her? Je vais demander à Sophie d'apporter du vin avec elle. Je vais demander à Sophie d'apporter du vin avec elle. They were going to ask me to do it, but luckily I was too busy. Ils allaient me demander de le faire, mais heureusement, j'étais trop occupé. Ils allaient me demander de le faire, mais heureusement, j'étais trop occupé. We want to ask Pierre to come, but we can't find him. Nous voulons demander à Pierre de venir, mais nous le trouvons pas. Nous voulons demander à Pierre de venir, mais nous le trouvons pas. So don't forget that when you want to say that you can't do something, or we can't find him, in French you just say we don't find him. Nous ne le trouvons pas. Now your next verb for this lesson is dire. Dire à quelqu'un de faire quelque chose. Dire à quelqu'un de faire quelque chose means to tell somebody to do something. So once again, the QQN and the QCH mean quelqu'un and quelque chose. So in its full regalia, we'll see it as dire à quelqu'un de faire quelque chose, meaning to tell somebody to do something. Again, you always have to put the à in front of the person you're telling, and then the de goes in front of the verb, so whatever it is that you're telling them to do. For example, Marie a dit à Pierre de partir. Marie a dit à Pierre de partir. Marie told Pierre to leave. How would you say in French, they told me to go to the shop? Ils m'ont dit d'aller au magasin. Ils m'ont dit d'aller au magasin.
We told Marie to go to France. Nous avons dit à Marie d'aller en France. Nous avons dit à Marie d'aller en France. Did you tell Sophie to come with us? As-tu dit à Sophie de venir avec nous? Avez-vous dit à Sophie de venir avec nous? I told Pierre to buy something for you. J'ai dit à Pierre d'acheter quelque chose pour toi. J'ai dit à Pierre d'acheter quelque chose pour vous. I'm going to tell everybody to help us. Je vais dire à tout le monde de nous aider. Je vais dire à tout le monde de nous aider. Who told you to call me? Qui t'a dit de m'appeler? Qui vous a dit de m'appeler? Can you tell the children to get into bed? Peux-tu dire aux enfants de se mettre au lit? Pouvez-vous dire aux enfants de se mettre au lit? How would you say in French, she told Hugo to go downstairs? Elle a dit à Hugo de descendre l'escalier. Or, elle a dit à Hugo d'aller en bas. The waiter told us to wait here. Le serveur nous a dit d'attendre ici. Le serveur nous a dit d'attendre ici. Did you tell the children to go upstairs? As-tu dit aux enfants de monter à l'étage? Avez-vous dit aux enfants de monter à l'étage? Or you can say, as-tu dit aux enfants d'aller en haut? Avez-vous dit aux enfants d'aller en haut? So we've had continuer à or continuer de, which both mean to continue or to carry on doing something. Rêver à or rêver de mean to dream of when you're asleep. Rêver de can also mean to dream of something as in your future plans. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, to ask somebody to do something. Dire à quelqu'un de faire quelque chose, to tell somebody to do something. And then here is your next verb, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose.
It means to allow somebody to do something or to let somebody do something. Permettre means to let or to allow à quelqu'un de faire quelque chose. The verb permettre is an irregular verb, so let's have a look at the conjugations. Firstly, here is permettre in the present tense. So permettre means to allow. Je permets means I allow. Tu permets, you allow. Il permet, he allows. Elle permet, she allows. On permet, one allows. Nous permettons, we allow. Vous permettez, you allow. Ils permettent, they allow. And elles permettent means they allow in the feminine. So permettre means to allow, and I said it's an irregular verb. We've just seen the present tense conjugation. Let's have a look at the conjugation in the past tense. J'ai permis means I allowed. Tu as permis, you allowed. Il a permis, he allowed. Elle a permis, she allowed. On a permis, one allowed. Nous avons permis, we allowed. Vous avez permis, you allowed. Ils ont permis, they allowed. And elles ont permis means they allowed in the feminine. So permettre à quelqu'un de faire quelque chose means to allow somebody to do something or to let somebody do something. And you can use permettre in the same way that you use demander and dire. So you put the à in front of the person that you're allowing or letting, and then you put the de in front of the verb. For example, Marie a permis à Pierre d'aller en France. Marie a permis à Pierre d'aller en France. That means Marie let Pierre go to France. Or it can also mean Marie allowed Pierre to go to France. So how would you say in French, why don't you let me go with you? Pourquoi ne me permets-tu pas d'aller avec toi? Pourquoi ne me permettez-vous pas d'aller avec vous? I didn't let Pierre buy it because it was expensive. Je n'ai pas permis à Pierre de l'acheter parce que c'était cher. Je n'ai pas permis à Pierre de l'acheter parce que c'était cher. She didn't let me speak English. Elle ne m'a pas permis de parler anglais. Elle ne m'a pas permis de parler anglais. How would you say in French, we're not letting the children get up before 7 a.m. Nous ne permettons pas aux enfants de se lever avant 7 heures. Nous ne permettons pas aux enfants de se lever avant 7 heures. Why did they let Michelle leave?
Pourquoi ont-ils permis à Michel de partir? Pourquoi ont-ils permis à Michel de partir? They don't let the children eat upstairs. Ils ne permettent pas aux enfants de manger en haut. Ils ne permettent pas aux enfants de manger à l'étage. So let's have a quick recap of the verbs that we learned in this lesson that can use the prepositions à or de. So continuer à or de, you can use continuer with either preposition and it means the same thing. It means to continue or to carry on doing something. Rêver à or rêver de, well, we've seen that rêver à and rêver de can both mean that you're dreaming of something when you're asleep. But rêver de can also be used to mean that you're dreaming of doing something, as in it's your future plan. Demander à quelqu'un de faire quelque chose means to ask somebody to do something. Dire à quelqu'un de faire quelque chose, this means to tell somebody to do something. And then permettre à quelqu'un de faire quelque chose, to let somebody do something or to allow somebody to do something. So you always put the à in front of the person that you're letting or allowing or telling or asking, and then you put the de in front of the verb that you're letting them do. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How would you say in French, did you dream of anything interesting? As-tu rêvé à ou de quelque chose d'intéressant? Avez-vous rêvé à ou de quelque chose d'intéressant? I'm going to carry on working here until next year. Je vais continuer à travailler ici jusqu'à l'année prochaine. Je vais continuer de travailler ici jusqu'à l'année prochaine. Can you ask somebody to help us find our suitcases? Peux-tu demander à quelqu'un de nous aider à trouver nos valises? Pouvez-vous demander à quelqu'un de nous aider à trouver nos valises? We told Marie to ask Sophie to come with us tomorrow. Nous avons dit à Marie de demander à Sophie de venir avec nous demain. Nous avons dit à Marie de demander à Sophie de venir avec nous demain. I'm not letting the dog eat the chicken. Je ne permets pas au chien de manger le poulet. Je ne permets pas au chien de manger le poulet. Do you want to carry on doing it now? Veux-tu continuer à ou de le faire maintenant? Voulez-vous continuer à ou de le faire maintenant? Michelle dreams of going to Italy one day. Michel rêve d'aller en Italie un jour. Michel rêve d'aller en Italie un jour. Pierre told everybody to do something useful instead of watching TV.
Pierre a dit à tout le monde de faire quelque chose d'utile au lieu de regarder la télévision. Pierre a dit à tout le monde de faire quelque chose d'utile au lieu de regarder la télévision. Don't let the children eat too much chocolate. Ne permets pas aux enfants de manger trop de chocolat. Ne permettez pas aux enfants de manger trop de chocolat. I didn't dream about you. I dreamt about going to the beach. Je n'ai pas rêvé à toi, ou je n'ai pas rêvé de toi. J'ai rêvé à aller, ou j'ai rêvé d'aller à la plage. Je n'ai pas rêvé à vous, ou je n'ai pas rêvé de vous. J'ai rêvé à aller à la plage, ou j'ai rêvé d'aller à la plage. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Il a continué à parler, mais tout le monde était ennuyeux. Il a continué à parler, mais tout le monde était ennuyeux. He continued talking, but everybody was bored. Marie rêve de travailler à Paris. Marie rêve de travailler à Paris. Marie dreams of working in Paris. J'ai rêvé à mon amie Sophie. J'ai rêvé à mon amie Sophie. I dreamt of my friend Sophie. And just in case you were wondering why we've used the masculine my in front of the feminine word for friend ami, it's because it starts with a vowel. So it should be ma ami. But whenever you have a feminine word that starts with a vowel or the letter H, you use the masculine word for my because mon ami sounds better than ma ami. So j'ai rêvé à mon amie Sophie. I dreamt of my friend Sophie. What does this mean? Dites à quelqu'un de vous aider. Dites à quelqu'un de vous aider. Tell somebody to help you. Permettez-moi de faire quelque chose d'important. Permettez-moi de faire quelque chose d'important. Let me do something important. Permets-moi de te dire quelque chose d'intéressant. Permets-moi de te dire quelque chose d'intéressant. Let me tell you something interesting. J'ai demandé au serveur de mettre une bouteille d'eau sur la table pour nous. J'ai demandé au serveur de mettre une bouteille d'eau sur la table pour nous. I asked the waiter to put a bottle of water on the table for us. Qu'as-tu dit à Pierre de faire? Qu'as-tu dit à Pierre de faire?
What did you tell Pierre to do? Permettez à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Permettez à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Let everybody do what they want. Nous ne pouvons pas continuer à habiter ici. Nous ne pouvons pas continuer à habiter ici. We can't carry on living here. Now let's do some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, we live in Paris? On habite à Paris. Nous habitons à Paris. What time can I go to the beach? À quelle heure puis-je aller à la plage? À quelle heure puis-je aller à la plage? Did you look for Pierre? As-tu cherché Pierre? Avez-vous cherché Pierre? We ate at the back of the restaurant yesterday, next to the toilets, and it was terrible. Nous avons mangé au fond du restaurant hier, à côté des toilettes, et c'était terrible. Nous avons mangé au fond du restaurant hier, à côté des toilettes, et c'était terrible. London is in the south of England. Londres est dans le sud de l'Angleterre. Londres est dans le sud de l'Angleterre. I'm truly sorry, but I can't help you. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous aider. How long did you spend in Paris? Combien de temps as-tu passé à Paris? Combien de temps avez-vous passé à Paris? Do you want to have dinner now? Veux-tu prendre le dîner maintenant? Voulez-vous prendre le dîner maintenant? Can you see what's underneath the car? Peux-tu voir ce qu'il y a sous la voiture? So literally in French you have to say, can you see what there is underneath the car? Pouvez-vous voir ce qu'il y a sous la voiture? We have to leave now because the supermarket will be closed soon. Nous devons partir maintenant, parce que le supermarché sera fermé bientôt. Nous devons partir maintenant, parce que le supermarché sera fermé bientôt.
And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? L'année dernière, nous sommes allés en Espagne et c'était fantastique. L'année dernière, nous sommes allés en Espagne et c'était fantastique. Last year we went to Spain and it was fantastic. C'est combien ça? C'est combien ça? How much is that? Pour aller à l'hôpital? Pour aller à l'hôpital? How do you get to the hospital? Avez-vous une table disponible pour 6 personnes? Avez-vous une table disponible pour 6 personnes? Do you have a table available for 6 people? Il va essayer de trouver quelque chose à Paris pour mon anniversaire. Il va essayer de trouver quelque chose à Paris pour mon anniversaire. He is going to try to find something in Paris for my birthday. Il voulait apporter une bouteille de vin avec lui, mais nous avons déjà assez de vin. Il voulait apporter une bouteille de vin avec lui, mais nous avons déjà assez de vin. He wanted to bring a bottle of wine with him, but we have enough wine already. J'aime passer les vacances à l'étranger. J'aime passer les vacances à l'étranger. I like spending the holidays abroad. J'ai une télévision dans ma chambre, mais elle ne marche pas. J'ai une télévision dans ma chambre, mais elle ne marche pas. I have a television in my room, but it doesn't work. Je vais prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Je vais prendre le petit déjeuner à l'hôtel. I'm going to have breakfast at the hotel. Elle ne sait pas quoi manger. Elle ne sait pas quoi manger. She doesn't know what to eat. Let's start this short half lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French to continue or to carry on doing something? Continuer à or continuer de. To dream of. Rêver à or rêver de. To ask somebody to do something. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. To tell somebody to do something. Dire à quelqu'un de faire quelque chose. To let somebody do something. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Prepositions. I thought I would just finish off the topic of prepositions with this little half lesson. The last thing that we're going to have a look at are the verbs in French that use a preposition other than à or de. So your first verb for this lesson is voyager,
voyager, which means to travel, and you can use it with the preposition en. Voyager en, and that means to travel by. Now you can use both voyager and also the verb aller, which means to go, with the preposition en to show how you're going or how you're travelling somewhere. We've already looked at this with aller when we went over some modes of transport. For example, je voyage en train. Je voyage en train. I'm travelling by train. Je vais voyager en avion. Je vais voyager en avion. I'm going to travel by plane. J'aime voyager en bateau. J'aime voyager en bateau. I like to travel by boat. So how would you say in French, she's travelling by boat? Elle voyage en bateau. Elle voyage en bateau. They're going to travel by plane. Ils vont voyager en avion. Ils vont voyager en avion. We travel to France by train. Nous avons voyagé en France en train. Nous avons voyagé en France en train. How would you say in French, why did they go by plane? Pourquoi sont-ils allés en avion? Pourquoi sont-ils allés en avion? She went to the supermarket by car. Elle est allée au supermarché en voiture. Elle est allée au supermarché en voiture. They went by coach to London. Ils sont allés en car à Londres. Ils sont allés en car à Londres. Here's your next verb. Entrer dans. Entrer dans. It means to go in or to enter. Entrer dans. So in English, you can just use enter by itself without a preposition. For example, he entered the house. However, in French, you always have to use the preposition dans. Also, don't forget that entrer is a verb of movement, so you have to use être in the past and not avoir. For example, il est entré dans la maison. Il est entré dans la maison. He went into the house, or he entered the house. Je ne suis pas entré dans le restaurant. Je ne suis pas entré dans le restaurant. I didn't go in the restaurant. How would you say in French, have they gone in the house? Sont-ils entrés dans la maison? Sont-ils entrés dans la maison? She hasn't gone into the restaurant yet. Elle n'est pas encore entrée dans le restaurant. Elle n'est pas encore entrée dans le restaurant. I think he has already gone in the shop. Je pense qu'il est déjà entré dans le magasin. Je pense qu'il est déjà entré dans le magasin. How would you say in French, go in the room?
Va dans la chambre. Allez dans la chambre. If you just want to say go in and you haven't got a noun, then you can use the verb entrer. And you don't need to use a preposition if you're not putting a noun with it. So how would you say in French, Marie hasn't gone in? Marie n'est pas entrée. Marie n'est pas entrée. Pierre decided to go into the cinema without us. Pierre a décidé d'entrer dans le cinéma sans nous. Pierre a décidé d'entrer dans le cinéma sans nous. Sophie went in, but Marie waited outside. Sophie est entrée, mais Marie a attendu dehors. Sophie est entrée, mais Marie a attendu dehors. So I think that'll do for verbs and prepositions for now. I don't want to overload you. So let's have a recap of all the verbs that we've been learning in the past few lessons and the prepositions that go with them. So firstly, we had verbs with no preposition. Écouter means to listen to. Sentir, to smell like. Me rappeler, to remind me of. Demander, to ask for. Chercher, to look for. Regarder, to look at. Payer, to pay for. Attendre, to wait for. Vouloir, to want to. Devoir, to have to. Pouvoir, to be able to. Savoir, to know how to. Aller, going to. Aimer means to like to. Adorer is to love to. And préférer means to prefer to. So they're all the verbs that don't use a preposition in French, even though they do use a preposition in English. Then we had verbs that go with de. Parler de means to speak or to talk about. Essayer de, to try to. Se souvenir de, to remember. Se plaindre de, to complain about. Choisir de, to choose to. S'arrêter de, to stop doing something. Oublier de, to forget to. Décider de means to decide to. Changer de, to change. Empêcher quelqu'un de means to prevent or to stop somebody from doing something. And partir de means to leave somewhere. Then we had verbs that go with a. Aider à means to help to. Arriver à, to manage to. Commencer à, to start to. S'intéresser à, to be interested in. Répondre à quelqu'un or répondre à quelque chose, to answer somebody or to answer something. And ressembler à means to look like or to resemble. Then we had the verbs that can go with de and or à. So the verb continuer can go with à or de to mean to continue or to carry on doing something. Rêver à or rêver de mean to dream of, and you can use either of them to say that you've dreamt of something whilst you're asleep, but you can use rêver de to say that you're dreaming of doing something, so it's your future plan. Demander à quelqu'un de faire quelque chose means to ask somebody to do something. Dire à quelqu'un de faire quelque chose
means to tell somebody to do something, and permettre à quelqu'un de faire quelque chose means to let somebody do something. And then we had three verbs that go with a different preposition. So we had voyager en, means to travel by, aller en, to go by, and entrer dans, means to enter or to go in. It's time now to practice the few verbs that we've learnt in this lesson. How do you say in French, we went to Paris last year and we travelled by train? Nous sommes allés à Paris l'année dernière et nous avons voyagé en train. Nous sommes allés à Paris l'année dernière et nous avons voyagé en train. Why did they travel by plane? It's much less expensive to go by train. Pourquoi ont-ils voyagé en avion? C'est beaucoup moins cher aller en train. Pourquoi ont-ils voyagé en avion? C'est beaucoup moins cher aller en train. We went by bus, but it was a boring journey. Nous sommes allés en bus, mais c'était un trajet ennuyeux. Nous sommes allés en bus, mais c'était un trajet ennuyeux. Why didn't you go into the restaurant? Pourquoi n'es-tu pas entré dans le restaurant? Pourquoi n'êtes-vous pas entré dans le restaurant? Can I go in the shop? Puis-je entrer dans le magasin? Puis-je entrer dans le magasin? Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Elle a dit qu'elle va en car, mais je pense que le train est meilleur. Elle a dit qu'elle va en car, mais je pense que le train est meilleur. She said she's going by coach, but I think the train is better. Ils sont allés en bateau en Espagne. Ils sont allés en bateau en Espagne. They went by boat to Spain. Voulais-tu entrer dans le musée? Voulais-tu entrer dans le musée? Did you want to go into the museum? On peut entrer dans l'hôtel et attendre dans le bar. On peut entrer dans l'hôtel et attendre dans le bar. We can go into the hotel and wait in the bar. N'entrez pas dans la chambre. N'entrez pas dans la chambre. Don't go into the room. Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson.
How do you say in French to travel by? Voyager en. To go by. Aller en. To enter or to go in. Entrer dans. Here's your first phrase for this lesson. Ça sent bon. Ça sent bon. It means that smells good. Ça sent bon. Now you can replace the ça in ça sent bon with any noun that you like. So you can say le fromage sent bon. Le fromage sent bon. The cheese smells good. Or tout sent bon. Tout sent bon. Everything smells good. Tout sent bon. So how would you say in French, the cheese smells good? Le fromage sent bon. Le fromage sent bon. I think the cheese smells good. Je pense que le fromage sent bon. Je pense que le fromage sent bon. Everything smells very good. Tout sent très bon. Tout sent très bon. Do you think this smells good? Penses-tu que ceci sent bon? Pensez-vous que ceci sent bon? That doesn't smell good. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. The phrase ça sent bon can also mean it smells good, not just that smells good. So the word ça can mean it or that. So how would you say in French, it smells good here today? Ça sent bon ici aujourd'hui. Ça sent bon ici aujourd'hui. It smells good in the restaurant. Ça sent bon dans le restaurant. Ça sent bon dans le restaurant. Now, the phrase ça sent bon, which means that smells good, uses the verb sentir, which means to smell. However, if you make the verb reflexive, you get se sentir, and that means to feel. For example, je me sens bien means I feel well. The verb se sentir is an irregular one, so let's have a look at se sentir, which means to feel, conjugated into the present tense. Je me sens means I feel. Tu te sens, you feel. Il se sent, he feels. Elle se sent, she feels. On se sent, one feels. Nous nous sentons, we feel. Vous vous sentez, you feel. Ils se sentent, they feel. And elles se sentent means they feel in the feminine. And then in the past tense, because it's a reflexive verb, we have to use être rather than avoir as the auxiliary verb. And don't forget, when you use être as the auxiliary verb, you have to make the past participle agree
to the subject. So in the past tense, we get je me suis senti, which means I felt. Tu t'es senti, you felt. Il s'est senti, he felt. Elle s'est sentie, she felt, and we have an extra E on the end of senti to make it agree with the feminine elle. On s'est senti, one felt. Nous nous sommes sentis, we felt, and we've got an S on the end of senti in this one because nous is plural. Vous vous êtes senti means you felt. Ils se sont sentis with an S on the end means they felt. And elles se sont senties with an E and an S on the end means they felt in the feminine plural. So how would you say in French, I feel very well? Je me sens très bien. So when you're speaking, the je and the me, you can pronounce them separately and say je me sens très bien, but more often than not, you'll hear French speakers say je me sens très bien, rather than je me sens très bien. Je me sens très bien. Now, in English, you might hear people say things like I feel good, rather than I feel well, or I feel fine. But in French, you always have to use bien, rather than bon, with the verb se sentir. And the same goes for the word bad. If you want to say I feel bad, for example, you say je me sens mal, rather than je me sens mauvais. So you always use mal with se sentir. So how would you say in French, I think Pierre feels bad? Je pense que Pierre se sent mal. We don't feel very well today. Nous ne nous sentons pas très bien aujourd'hui. Nous ne nous sentons pas très bien aujourd'hui. How do you feel? Comment te sens-tu? Comment vous sentez-vous? Or you can use est-ce que and say comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que vous vous sentez? Marie feels a bit nervous. Marie se sent un peu nerveuse. Marie se sent un peu nerveuse. Pierre said he feels sad. Pierre a dit qu'il se sent triste. Pierre a dit qu'il se sent triste. I've been feeling ill for a week. Je me sens malade depuis une semaine. Je me sens malade depuis une semaine. So literally in French, if you want to say that you've been doing something for a certain amount of time, you just say that you do it. So I've been feeling ill. You say in French, I feel ill. Je me sens malade. So I feel ill since a week
is the literal translation. Je me sens malade depuis une semaine. But in English, we say, I've been feeling ill for a week. You already know that when you want to make something negative in French, you put the word ne, N-E, in front of the verb, and the word pas, P-A-S, after the verb. For example, je suis means I am, je ne suis pas means I am not, or je vais means I'm going, je ne vais pas means I'm not going. Well, there's another little negative phrase that you can use instead of ne pas, and it means something slightly different. Ne rien. Ne rien. The word rien by itself means nothing. We've already seen it when we learnt the phrase de rien, meaning you're welcome, literally of nothing. Well, when you put ne rien around a verb, it adds nothing to the verb. Basically, you replace the pas in a negative phrase with rien. So, je veux means I want. Je ne veux pas means I don't want. Je ne veux rien means I want nothing. So you have the ne in front of the verb and then rien after the verb. Je dis means I say. Je ne dis pas, I don't say. And je ne dis rien, I'm saying nothing. So the je and the ne, again, you can pronounce like je rather than je ne. Although you can say je ne and pronounce them distinctly. Je ne dis rien. Je ne dis rien. But you'll hear French people more often say je ne dis rien. I'm saying nothing. Another example is Pierre a acheté. Pierre a acheté means Pierre has bought. And when you want to turn a past tense phrase negative, you put the ne and the pas around the auxiliary verb. So you get Pierre n'a pas acheté. Pierre n'a pas acheté. Pierre hasn't bought. Well, it's the same if you use rien. You put the ne and the rien around the auxiliary verb. Pierre n'a rien acheté. Pierre n'a rien acheté. Pierre has bought nothing. So how would you say in French, I see nothing? Je ne vois rien. Je ne vois rien. How would you say in French, I said nothing? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. We bought nothing. Nous n'avons rien acheté. Nous n'avons rien acheté. She wanted nothing. Elle ne voulait rien. Elle ne voulait rien. The children have eaten nothing today. Les enfants n'ont rien mangé aujourd'hui. Les enfants n'ont rien mangé aujourd'hui.
In English, there are two different ways to talk about nothing when it's with a verb. For example, instead of saying I want nothing, you could say I don't want anything. Instead of saying I saw nothing, you can say I didn't see anything. Instead of I bought nothing, we can say I didn't buy anything. Or instead of I have nothing, we can say I don't have anything. So in English, you can either use nothing by itself with the verb, or you can use the word anything paired with a negative don't or didn't. So don't want anything, didn't see anything, didn't buy anything, don't have anything. However, in French, there is only one way to say nothing. You always simply put ne in front of the verb and rien after the verb. So je ne veux rien, je ne veux rien. You can translate that as I want nothing or I don't want anything. Je ne vois rien, je ne vois rien. I see nothing, I don't see anything. Je n'ai rien acheté, je n'ai rien acheté. I bought nothing or I didn't buy anything. So how would you say in French, Pierre didn't want anything? Pierre ne voulait rien. Pierre ne voulait rien. So in English, that means Pierre didn't want anything, but it could also mean Pierre wanted nothing. How would you say in French, I didn't say anything? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. We didn't buy anything. Nous n'avons rien acheté. Nous n'avons rien acheté. It was nothing. Ce n'était rien. Ce n'était rien. There wasn't anything there. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien là. Why didn't you eat anything? Pourquoi n'as-tu rien mangé? Pourquoi n'avez-vous rien mangé? Or you can use est-ce que and say pourquoi est-ce que tu n'as rien mangé? Pourquoi est-ce que vous n'avez rien mangé? The children haven't eaten anything today. Les enfants n'ont rien mangé aujourd'hui. Les enfants n'ont rien mangé aujourd'hui. So just to reiterate, ne rien means nothing in French. You put the ne in front of the verb and the word rien comes after the verb. Here's your next word for this lesson. Comme. Comme. It means like or as. Comme. So how would you say in French, it's like in England?
C'est comme en Angleterre. C'est comme en Angleterre. How would you say in French, it's like I said? C'est comme j'ai dit. C'est comme j'ai dit. It was like a big car. C'était comme une grande voiture. C'était comme une grande voiture. Someone like you. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme vous. You can't do it like me. Tu ne peux pas le faire comme moi. Vous ne pouvez pas le faire comme moi. You're starting to speak like me now. Tu commences à parler comme moi maintenant. Vous commencez à parler comme moi maintenant. Here's a useful phrase that contains the word comme. Comme ça. Comme ça. It means like that. Comme ça. So how would you say in French, it's like that? C'est comme ça. C'est comme ça. I think he said it was like that. Je pense qu'il a dit que c'était comme ça. Je pense qu'il a dit que c'était comme ça. The car wasn't like that. La voiture n'était pas comme ça. La voiture n'était pas comme ça. How would you say in French, it wasn't like that in London? Ce n'était pas comme ça à Londres. Ce n'était pas comme ça à Londres. It was already like that when I arrived. C'était déjà comme ça quand je suis arrivé. C'était déjà comme ça quand je suis arrivé. I'm not like that. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. It's fine like that. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Why does he speak like that?
Pourquoi parle-t-il comme ça? Pourquoi parle-t-il comme ça? Or if you use est-ce que, you would say pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? She doesn't dance like that. Elle ne danse pas comme ça. Elle ne danse pas comme ça. And here's your final phrase for this lesson. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. It means so-so, or literally it means like this, like that. Comme si, comme ça. The si, the ci, on the end of comme si doesn't literally mean this. It's a shortened version of ceci. So rather than saying comme ceci, comme ça, they say comme si, comme ça. So how would you say in French, it's so-so? C'est comme si, comme ça. C'est comme si, comme ça. The film was so-so. Le film était comme si, comme ça. Le film était comme si, comme ça. How are you? So-so. Ça va? Comme si, comme ça. Ça va? Comme si, comme ça. So in this lesson we've had ça sent bon, which means it smells good. Se sentir, which means to feel. Ne rien goes around a verb and it means nothing. The word comme means like. Comme ça means like that. And then the phrase comme si, comme ça means so-so. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, everything here smells very good? Tout ici sent très bon. Tout ici sent très bon. Do you feel better today? Te sens-tu mieux aujourd'hui? Vous sentez-vous mieux aujourd'hui? I felt fine yesterday, but today I feel very ill. Je me suis senti bien hier, mais aujourd'hui je me sens très malade. Je me suis senti bien hier, mais aujourd'hui je me sens très malade. I don't want anything from the shop. Je ne veux rien du magasin. Je ne veux rien du magasin. It's not a cake, but it's like a cake. Ce n'est pas un gâteau, mais c'est comme un gâteau. Ce n'est pas un gâteau, mais c'est comme un gâteau. I want it like that, please. Je le veux comme ça, s'il vous plaît. Je le veux comme ça, s'il vous plaît. This book is so-so.
Ce livre est comme ci comme ça. Ce livre est comme ci comme ça. He didn't eat anything yesterday, but he said he wasn't hungry. Il n'a rien mangé hier, mais il a dit qu'il n'avait pas faim. Il n'a rien mangé hier, mais il a dit qu'il n'avait pas faim. Marie said nothing to Sophie. Marie n'a rien dit à Sophie. Marie n'a rien dit à Sophie. I don't have anything to do today, but I'm very busy tomorrow. Je n'ai rien à faire aujourd'hui, mais je suis très occupé demain. Je n'ai rien à faire aujourd'hui, mais je suis très occupé demain. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. So in this sentence, we've started with rien, which means nothing, but we still have to have the ne in front of the verb. So we say rien n'est impossible. Pourquoi parles-tu comme ça? Es-tu malade? Pourquoi parles-tu comme ça? Es-tu malade? Why are you speaking like that? Are you ill? Je ne l'aime pas comme ça. C'était meilleur avant. Je ne l'aime pas comme ça. C'était meilleur avant. I don't like it like that. It was better before. Ne le fais pas comme ça. Ne le fais pas comme ça. Don't do it like that. Je n'ai rien trouvé en haut, mais je vais chercher en bas maintenant. Je n'ai rien trouvé en haut, mais je vais chercher en bas maintenant. I found nothing upstairs, but I'm going to look downstairs now. C'était comme ci comme ça. C'était comme ci comme ça. It was so-so. Comment te sens-tu maintenant? Comment te sens-tu maintenant? How do you feel now? Nous nous sommes sentis très tristes. Nous nous sommes sentis très tristes. We felt very sad. Il fait très froid aujourd'hui, comme en Angleterre. Il fait très froid aujourd'hui, comme en Angleterre.
It's very cold today, like in England. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi. He isn't like me. What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, I like it in red, but I prefer the yellow coat? Je l'aime en rouge, mais je préfère le manteau jaune. Je l'aime en rouge, mais je préfère le manteau jaune. Everything is more interesting here. Tout est plus intéressant ici. Tout est plus intéressant ici. I'm truly sorry, but I can't help you. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous aider. I'm in a hurry. Je suis pressé. Je suis pressé. Is he Mr. Blanc? Est-il Monsieur Blanc? Est-il Monsieur Blanc? He put the food on the table. Il a mis la nourriture sur la table. Il a mis la nourriture sur la table. I'm going on holiday tomorrow, but I haven't packed my suitcases. Je vais en vacances demain, mais je n'ai pas fait mes valises. Je vais en vacances demain, mais je n'ai pas fait mes valises. I want to go to the beach, but of course it's too cold. Je veux aller à la plage, mais bien sûr, il fait trop froid. Je veux aller à la plage, mais bien sûr, il fait trop froid. I'm going to pay for everything next week. Je vais tout payer la semaine prochaine. Je vais tout payer la semaine prochaine. What do you want to eat tonight? Que veux-tu manger ce soir? Que voulez-vous manger ce soir? And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Pourquoi part-il? Pourquoi part-il? Why are they leaving? Ils ont dit qu'ils se lèvent à 7 heures demain,
parce que le petit déjeuner est à 7h30. Ils ont dit qu'ils se lèvent à 7h demain, parce que le petit déjeuner est à 7h30. They said they're getting up at 7 o'clock tomorrow because breakfast is at 7:30. Je n'ai pas d'enveloppe, mais je peux aller au magasin pour toi si tu veux. Je n'ai pas d'enveloppe, mais je peux aller au magasin pour toi si tu veux. I don't have an envelope, but I can go to the shop for you if you want. Puis-je avoir du fromage? Puis-je avoir du fromage? May I have some cheese? Où est le musée d'art? Où est le musée d'art? Where is the art museum? Je n'allais pas apporter d'argent avec moi. Je n'allais pas apporter d'argent avec moi. I wasn't going to bring any money with me. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Does he know what he's doing? Ne me dis pas quoi faire. Ne me dis pas quoi faire. Don't tell me what to do. Je voudrais aller à la mer. Je voudrais aller à la mer. I would like to go to the sea. Nous allons visiter la ville à cheval. Nous allons visiter la ville à cheval. We're going to visit the town, or the city, on horseback. Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French, it smells good? Ça sent bon. To feel. Se sentir. Nothing. Ne rien. Like. Comme. Like that. Comme ça. So-so. Comme ci, comme ça. Here's your first verb for this lesson. Travailler. Travailler. It means to work. Travailler. And it's a regular ER verb. So how would you say, I work in France? Je travaille en France. Je travaille en France. I don't work here. Je ne travaille pas ici. Je ne travaille pas ici. Where do you work?
Où travailles-tu? Où travaillez-vous? I worked here 8 years ago. J'ai travaillé ici il y a 8 ans. J'ai travaillé ici il y a 8 ans. Marie has decided to work here until next Monday. Marie a décidé de travailler ici jusqu'à lundi prochain. Marie a décidé de travailler ici jusqu'à lundi prochain. So, décider is always followed by the word de if you want to put a verb on the end. So, décider de faire quelque chose, to decide to do something. Marie a décidé de travailler ici. Can you remember when we learnt depuis all those moons ago? It can mean since or for when you use the I've been-ing tense. For example, if you said something like, I've been working here since 2002, you would use depuis for the since, or I've been living here for 3 years. Similarly, you would use depuis for the word for. Also, in French, there is no way to say I've been-ing, so you wouldn't say I've been working or I've been living. Instead, you just use the present tense. So you would say, I work here since 2002, or I live here for 3 years. Je travaille ici depuis 3 ans. Je travaille ici depuis 3 ans. I've been working here for 3 years. Or literally, I work here since 3 years. Je travaille ici depuis 2002. Je travaille ici depuis 2002. I've been working here since 2002. Or literally, I work here since 2002. J'habite ici depuis 10 ans. J'habite ici depuis 10 ans. I've been living here for 10 years. Or literally, I live here since 10 years. Pierre est ici depuis 2 heures. Pierre est ici depuis 2 heures. Pierre has been here for 2 hours. Or literally, Pierre is here since 2 hours. So how would you say in French, I've been in France for 2 weeks? Je suis en France depuis 2 semaines. Je suis en France depuis 2 semaines. Pierre has been living in England for 6 months. Pierre habite en Angleterre depuis 6 mois. Pierre habite en Angleterre depuis 6 mois. Jane has been working in France for 2 years. Jane travaille en France depuis 2 ans. Jane travaille en France depuis 2 ans. So literally you say, Jane works in France since 2 years. So because she's still working in France, you use the present tense in French. Here is your next verb, aimer. Aimer. It means to like. Aimer. And you can use an infinitive after aimer to say what it is you like to do. So how would you say in French, I like working in France? J'aime travailler en France.
J'aime travailler en France. So literally that means I like to work in France. But in English we can say I like to work in France or I like working in France. Do you like living here? Aimes-tu habiter ici? Aimez-vous habiter ici? Marie and Pierre don't like it here. Marie et Pierre ne l'aiment pas ici. Marie et Pierre ne l'aiment pas ici. Which wine do they like? Quel vin aime-t-il? Quel vin aime-t-il? Did she like the food? A-t-elle aimé la nourriture? A-t-elle aimé la nourriture? If you don't simply like something, you could use this verb instead. Adorer. Adorer. It means to love. We get the word adore from it. Adorer. So how would you say in French, I don't like it here. I love it. Je ne l'aime pas ici. Je l'adore. Je ne l'aime pas ici. Je l'adore. I love the wine here. J'adore le vin ici. J'adore le vin ici. How would you say in French, I love the chicken, but I prefer the turkey? J'adore le poulet, mais je préfère la dinde. J'adore le poulet, mais je préfère la dinde. I love everything here. J'adore tout ici. J'adore tout ici. The verb adorer can be used to mean to love in most situations, except for in the romantic sense. If you want to tell somebody that you love them in French romantically, you say je t'aime. Je t'aime. The phrase je t'aime is very strong and it should be reserved for romantic love. Even though literally it just means I like you, if you say je t'aime, it means that you really, really love somebody. However, you can add things to the phrase to lessen the romanticism. So je t'aime by itself means I love you, but if you say je t'aime beaucoup, literally je t'aime beaucoup means I like you a lot, and it's less strong than just saying je t'aime, even though we're adding the word beaucoup to the end. So je t'aime beaucoup is less strong than just je t'aime. Je t'aime bien. Je t'aime bien. This is used for friendship rather than love. So you can say to someone, je t'aime bien, and it means you love them as a friend. So you use adorer to mean to love, except for in the romantic sense. How would you say in French, he loves chocolate? Il adore le chocolat.
Il adore le chocolat. We love Paris. Nous adorons Paris. Nous adorons Paris. So in this lesson so far, we've had travailler, which means to work. Aimer means to like. Adorer means to love. And je t'aime means I love you in the romantic sense. How would you say in French, they love travelling abroad? Ils adorent voyager à l'étranger. Ils adorent voyager à l'étranger. How would you say in French, she said she loves the wine? Elle a dit qu'elle adore le vin. Elle a dit qu'elle adore le vin. I liked it a lot. Je l'ai aimé beaucoup. Je l'ai aimé beaucoup. Now, here's the opposite of aimer and adorer. Détester. Détester. It means to hate. Détester. And just like with aimer and adorer, you can add any infinitive to the end of détester to say what it is that you hate doing. So how would you say in French, I hate being here? Je déteste être ici. Je déteste être ici. Literally, it means I hate to be here. Je déteste être ici. How would you say she hates this place? Elle déteste cet endroit. Elle déteste cet endroit. Marie hated everything. Marie a tout détesté. Marie a tout détesté. Did you hate it? L'as-tu détesté? L'avez-vous détesté? I think everybody hates me, but I don't know why. Je pense que tout le monde me déteste, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que tout le monde me déteste, mais je ne sais pas pourquoi. How would you say in French, if he hates French food, he isn't going to like this? S'il déteste la nourriture française, il ne va pas aimer ceci.
S'il déteste la nourriture française, il ne va pas aimer ceci. So in this lesson, we've had so far travailler, which means to work, and it's a regular ER verb. In fact, all the verbs that we've learned in this lesson are completely regular, so there's no irregulars. Then we had aimer, which means to like. Adorer means to love. Je t'aime means I love you in the romantic sense. And détester means to hate. How would you say in French, why do you hate Sophie? Pourquoi détestes-tu Sophie? Pourquoi détestez-vous Sophie? How would you say, I don't hate it, but I wouldn't like to order it in a restaurant? Je ne le déteste pas, mais je ne voudrais pas le commander dans un restaurant. Je ne le déteste pas, mais je ne voudrais pas le commander dans un restaurant. Now here is your last word for this lesson, and it's a noun instead of a verb, but it is related to the verb travailler. Un travail. Un travail. It means a job. Un travail. So how would you say in French, I love my job? J'adore mon travail. J'adore mon travail. Pierre isn't interested in finding a job. Pierre ne s'intéresse pas à trouver un travail. Pierre ne s'intéresse pas à trouver un travail. How would you say in French, I hate my job? Je déteste mon travail. Je déteste mon travail. Marie thinks her job is fantastic, but I think it's boring. Marie pense que son travail est fantastique, mais je pense qu'il est ennuyeux. Marie pense que son travail est fantastique, mais je pense qu'il est ennuyeux. I like working here, but I would like to find a better job. J'aime travailler ici, mais je voudrais trouver un meilleur travail. J'aime travailler ici, mais je voudrais trouver un meilleur travail. Pierre has a good job. Pierre a un bon travail. Pierre a un bon travail. My job is boring, but I really like the money. Mon travail est ennuyeux,
mais j'aime vraiment l'argent. Mon travail est ennuyeux, mais j'aime vraiment l'argent. Do you have a job? As-tu un travail? Avez-vous un travail? We need a better job. Nous avons besoin d'un meilleur travail. Nous avons besoin d'un meilleur travail. What is your job? Quel est ton travail? Quel est votre travail? So in this lesson we've learnt travailler, which means to work, aimer, meaning to like, adorer, to love, je t'aime, means I love you, détester, means to hate, and un travail means a job. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, where do you work? Où travailles-tu? Où travaillez-vous? I work here, but the money is terrible, so I need a better job. Je travaille ici, mais l'argent est terrible, donc j'ai besoin d'un meilleur travail. Je travaille ici, mais l'argent est terrible, donc j'ai besoin d'un meilleur travail. Do you like spending the holidays in England? Aimes-tu passer les vacances en Angleterre? Aimez-vous passer les vacances en Angleterre? I love you. Je t'aime. Je t'aime. Or if you're speaking to more than one person, you could say je vous aime. Je vous aime. I hate you. Je te déteste. Je vous déteste. Why do you hate being in Paris? Pourquoi détestes-tu être à Paris? Pourquoi détestez-vous être à Paris? I need a job because I have no money. J'ai besoin d'un travail parce que je n'ai pas d'argent. J'ai besoin d'un travail parce que je n'ai pas d'argent. What do you like doing when you go on holiday? Qu'aimes-tu faire quand tu vas en vacances? Qu'aimez-vous faire quand vous allez en vacances? How long have they been working here?
Depuis quand travaillent-ils ici? Depuis quand travaillent-ils ici? Where did he work last week? Because he wasn't here. Où a-t-il travaillé la semaine dernière? Parce qu'il n'était pas ici. Où a-t-il travaillé la semaine dernière? Parce qu'il n'était pas ici. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Marie espère trouver un travail à l'étranger un jour, car elle veut habiter près de la plage comme Pierre. Marie espère trouver un travail à l'étranger un jour, car elle veut habiter près de la plage comme Pierre. Marie hopes to find a job abroad one day, as she wants to live near the beach like Pierre. Pierre adore le chocolat, et il le mange tous les jours. Pierre adore le chocolat, et il le mange tous les jours. Pierre loves chocolate, and he eats it every day. Qu'aimes-tu le plus, le vin ou le chocolat? Qu'aimes-tu le plus, le vin ou le chocolat? What do you like the most, wine or chocolate? Nous adorons aller au cinéma, mais c'est si cher. Nous adorons aller au cinéma, mais c'est si cher. We love going to the cinema, but it's so expensive. Mon travail est bon, mais il peut être un peu ennuyeux. Mon travail est bon, mais il peut être un peu ennuyeux. My job is good, but it can be a bit boring. Quelquefois, j'aime aller au travail, mais je n'aime pas me lever le matin. Quelquefois, j'aime aller au travail, mais je n'aime pas me lever le matin. Sometimes I like going to work, but I don't like getting up in the morning. Je ne déteste rien. Je ne déteste rien. I don't hate anything. M'aimez-vous? M'aimez-vous? Do you like me? Pourquoi n'aimes-tu pas Marie? Pourquoi n'aimes-tu pas Marie? Why don't you like Marie? On a détesté ce film. On a détesté ce film. We hated this film.
Now let's have a go at doing some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, "Are you going to order the chicken again?" Vas-tu commander encore le poulet? Allez-vous commander encore le poulet? Pierre is loud, but Marie is the loudest. Pierre est bruyant, mais Marie est la plus bruyante. Pierre est bruyant, mais Marie est la plus bruyante. My breakfast today is better than my breakfast yesterday. Mon petit déjeuner aujourd'hui est meilleur que mon petit déjeuner hier. Mon petit déjeuner aujourd'hui est meilleur que mon petit déjeuner hier. Haven't they finished yet? N'ont-ils pas encore fini? N'ont-ils pas encore fini? Has she tried the wine yet? A-t-elle déjà essayé le vin? A-t-elle déjà essayé le vin? They knew what to do, but they didn't do it, and I don't know why. Ils savaient quoi faire, mais ils ne l'ont pas fait, et je ne sais pas pourquoi. Ils savaient quoi faire, mais ils ne l'ont pas fait, et je ne sais pas pourquoi. It's 90 euros for 2 nights. C'est 90 euros pour 2 nuits. C'est 90 euros pour 2 nuits. I'm going to pay it today. Je vais le payer aujourd'hui. Je vais le payer aujourd'hui. What are you taking with you on holiday? Que prends-tu avec toi en vacances? Que prenez-vous avec vous en vacances? Where is she going next week? Où va-t-elle la semaine prochaine? Où va-t-elle la semaine prochaine? Now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Pierre ne se lève pas tôt. Pierre ne se lève pas tôt. Pierre doesn't get up early. Combien d'argent avons-nous dépensé?
Combien d'argent avons-nous dépensé? How much money did we spend? La voiture est 20 euros par jour. La voiture est 20 euros par jour. The car is 20 euros per day. Êtes-vous disponible demain? Êtes-vous disponible demain? Are you available tomorrow? Je vais me doucher et puis je sors. Je vais me doucher et puis je sors. I'm going to have a shower and then I'm going out. Tu bois beaucoup de vin ce soir. Tu bois beaucoup de vin ce soir. You're drinking a lot of wine tonight. Il faisait chaud hier, mais il fait froid aujourd'hui. Il faisait chaud hier, mais il fait froid aujourd'hui. It was warm out yesterday, but it's cold out today. Peux-tu m'aider à écrire une lettre en français? Peux-tu m'aider à écrire une lettre en français? Can you help me write a letter in French? J'attends le bus depuis 10 minutes. J'attends le bus depuis 10 minutes. I've been waiting for the bus for 10 minutes. Je n'avais pas tort. Il fait très chaud aujourd'hui. Je n'avais pas tort. Il fait très chaud aujourd'hui. I wasn't wrong. It's very warm today. Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French to work? Travailler. To like. Aimer. To love. Adorer. I love you. Je t'aime. To hate. Détester. A job. Un travail. Building motors. Now, you've already written a few little motors about yourself. In this lesson, we're going to write a few little motors about your job. Motors are designed to give you something to say, so that you're never stuck in that awkward silent moment thinking of what to say and how to say it. We'll write these job motors in the same fashion that we wrote the last ones, in a question and answer method. So your first question is, quel est ton travail? Quel est ton travail? Which means, what is your job? My answer would be, je suis professeur de langue. Je suis professeur de langue, which means I am a language teacher. So in English we say I am a language teacher. In French you just say I am language teacher. Je suis professeur de langue. Your next question is, où travailles-tu? Où travailles-tu? Which means, where do you work? I would answer, je travaille à Burton-upon-Trent.
Je travaille à Burton-upon-Trent, which means I work in Burton-upon-Trent. Your third question would be, aimes-tu ton travail? Aimes-tu ton travail? Which means, do you like your job? My answer would be, oui, j'adore mon travail. Oui, j'adore mon travail. Which means, yes, I love my job. And then the last question is, depuis quand es-tu professeur? Depuis quand es-tu professeur? Which means, how long have you been a teacher? Literally, since when are you a teacher? I would say, je suis prof depuis 18 ans. Je suis prof depuis 18 ans. I've been a teacher for 18 years. Now, all of those questions could be written using vous instead of tu, and you'll simply have to change the verb slightly. Those were just 4 extremely simple motors, but you can make them as simple or as complex as you like. There is also an endless number of questions that you can be asked where you can use your motors. Try and memorize the answers to the questions as well as learning the questions themselves. Firstly, the answers to the questions aren't likely to change much, and secondly, if you learn the questions, you can ask people about themselves too. For this lesson, I've created a vocabulary expansion section which contains lots of words for jobs and professions. When you're talking about your job in French, you can use je suis for I am. But in French, as I said in the last lesson, you don't need to say the word for a. For example, je suis professeur. Je suis professeur means I am a teacher. Je suis infirmier. Je suis infirmier means I am a nurse. Or je suis éboueur. Je suis éboueur. I am a refuse collector. So you literally say, I am teacher, rather than I am a teacher. The same goes if you're saying he is or she is. You don't say the un or une in front of the profession in French. Another useful phrase is je travaille comme, which means I work as. And again, you don't say the word for a, so you don't say the un or une in front of the profession. For example, je travaille comme professeur. Je travaille comme professeur. I work as a teacher. Je travaille comme infirmier. Je travaille comme infirmier. I work as a nurse. Je travaille comme éboueur. Je travaille comme éboueur. I work as a refuse collector. Here are some more job-related questions that you can have a go at answering yourself. Number 1. Quel est ton travail? Quel est ton travail? What is your job? Number 2. Où travailles-tu? Où travailles-tu? Where do you work? Number 3. Aimes-tu ton travail? Aimes-tu ton travail? Do you like your job? Number 4. Depuis quand es-tu professeur? Depuis quand es-tu professeur? How long have you been a teacher? Obviously, you can change professeur to whichever profession is needed. Number 5. Que fais-tu au travail? Que fais-tu au travail? What do you do at work? Number 6. Combien d'heures travailles-tu? Combien d'heures travailles-tu? How many hours do you work? Number 7. Quel jour travailles-tu? Quel jour travailles-tu? Which days do you work? Number 8. Travailles-tu les week-ends? Travailles-tu les week-ends? Do you work on the weekends? Number 9. À quelle heure commences-tu? À quelle heure commences-tu? What time do you start? Number 10. À quelle heure finis-tu?
À quelle heure finis-tu? What time do you finish? And number 11, aimes-tu tes collègues? Aimes-tu tes collègues? Do you like your colleagues? So that's 11 questions that you can write down and have a go at answering in French. You might have noticed that those 11 questions were all in the tu form, which is the informal form. Let's have a go at changing them to vous questions. So the first question was, quel est ton travail? Quel est ton travail? What would that be as a vous question? Well, the word ton would become votre. So you would say, quel est votre travail? Quel est votre travail? The next question, où travailles-tu? What would that be as a vous question? Où travaillez-vous? Où travaillez-vous? Aimes-tu ton travail? Aimes-tu ton travail? How would you say that as a vous question? Aimez-vous votre travail? Aimez-vous votre travail? So the aimes-tu becomes aimez-vous, and the word ton becomes votre. Depuis quand es-tu professeur? Depuis quand es-tu professeur? What would that be as a vous question? Depuis quand êtes-vous professeur? Depuis quand êtes-vous professeur? Que fais-tu au travail? Que fais-tu au travail? What would this be as a vous question? Que faites-vous au travail? Que faites-vous au travail? Combien d'heures travailles-tu? Combien d'heures travailles-tu? How would you say that as a vous question? Combien d'heures travaillez-vous? Combien d'heures travaillez-vous? Quel jour travailles-tu? Quel jour travailles-tu? What would that be as a vous question? Quel jour travaillez-vous? Quel jour travaillez-vous? Travailles-tu les week-ends? Travailles-tu les week-ends? How would you change that question so it's a vous question? Travaillez-vous les week-ends? Travaillez-vous les week-ends? À quelle heure commences-tu? À quelle heure commences-tu? How would you say this as a vous question? À quelle heure commencez-vous? À quelle heure commencez-vous? À quelle heure finis-tu? À quelle heure finis-tu? What would this be as a vous question? À quelle heure finissez-vous? À quelle heure finissez-vous? And then finally, how would you say, aimes-tu tes collègues? Aimes-tu tes collègues? As a vous question. Aimez-vous vos collègues? Aimez-vous vos collègues?
Now let's go through all those questions and have a look at what my answers would be, and then you can see if you can make up your own. Quel est ton travail? Quel est ton travail? Means what is your job? And my answer would be Je suis professeur de langue. Je suis professeur de langue, which means I am a language teacher. Où travailles-tu? Où travailles-tu? Means where do you work? And I'm going to make my answer to this one a little bit longer. Je travaille à Burton-upon-Trent en Angleterre, mais j'ai des étudiants partout dans le monde parce que j'utilise Internet. Je travaille à Burton-upon-Trent en Angleterre, mais j'ai des étudiants partout dans le monde parce que j'utilise Internet. That means I work in Burton-on-Trent in England, but I have students all over the world because I use the internet. Aimes-tu ton travail? Aimes-tu ton travail? Means, do you like your job? My answer would be, oui, j'adore mon travail, parce que je travaille avec beaucoup de personnes de tous âges et chaque jour est différent. Oui, j'adore mon travail, parce que je travaille avec beaucoup de personnes de tous âges et chaque jour est différent. That means, yes, I love my job because I work with lots of people of all ages, and each day is different. Depuis quand es-tu professeur? Depuis quand es-tu professeur? How long have you been a teacher for? My answer would be, je travaille comme professeur depuis presque 18 ans maintenant. Je travaille comme professeur depuis presque 18 ans maintenant. I've been working as a teacher for almost 18 years now. Que fais-tu au travail? Que fais-tu au travail? What do you do at work? Je travaille à mon compte et normalement, quand j'enseigne, j'enseigne dans la maison ou dans le bureau de l'étudiant. J'enseigne non seulement les langues, mais aussi les sciences et les mathématiques. Je travaille à mon compte et normalement, quand j'enseigne, j'enseigne dans la maison ou dans le bureau de l'étudiant. J'enseigne non seulement les langues, mais aussi les sciences et les mathématiques. I work for myself, and normally when I teach in the student's house or in the student's office. I teach not only languages, but also science and maths. Combien d'heures travailles-tu? Combien d'heures travailles-tu? How many hours do you work? En général, je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. En général, je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. In general, I work between 50 and 60 hours per week. Let's continue going through my answers to the questions. The next question is, quel jour travailles-tu? Quel jour travailles-tu? Which means, which days do you work? My answer would be, je travaille tous les jours de la semaine, mais quelquefois j'ai un jour de congé quand je n'ai pas besoin de travailler, mais c'est assez rare. Je travaille tous les jours de la semaine, mais quelquefois j'ai un jour de congé quand je n'ai pas besoin de travailler, mais c'est assez rare. That answer means, I work every day of the week, but sometimes I have a day off when I don't need to work, but it's quite rare. Travailles-tu les week-ends? Travailles-tu les week-ends? Means, do you work weekends? And my answer would be, oui, je travaille les week-ends, mais normalement, les samedis, je finis à 17h, donc j'ai la soirée libre. Oui, je travaille les week-ends, mais normalement, les samedis, je finis à 17h. Donc, j'ai la soirée libre. Yes, I work weekends, but normally on Saturdays, I finish at 5 p.m., so I have the evening free. The next question is, à quelle heure commences-tu? À quelle heure commences-tu? Which means, what time do you start?
D'habitude, je commence à 10 heures le matin, mais ce n'est pas comme ça tout le temps. D'habitude, je commence à 10 heures le matin, mais ce n'est pas comme ça tout le temps. That means, usually I start at 10 o'clock in the morning, but it's not like that all the time. Then the next question is, à quelle heure finis-tu? À quelle heure finis-tu? My answer would be, d'habitude, je finis à 21 heures, mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas tout le temps. Pendant les mois où les élèves ne vont pas au collège, je travaille beaucoup moins. D'habitude, je finis à 21 heures, mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas tout le temps. Pendant les mois où les élèves ne vont pas au collège, je travaille beaucoup moins. That means usually I finish at 9 p.m, but as I've already said, it isn't all the time. During the months where the students don't go to school, I work a lot less. And then the last question is, aimes-tu tes collègues? Aimes-tu tes collègues? Do you like your colleagues? My answer would be, je n'ai pas de collègues, mais j'ai beaucoup d'étudiants que j'adore beaucoup, et je m'entends toujours très bien avec eux. Je n'ai pas de collègues, mais j'ai beaucoup d'étudiants que j'adore beaucoup, et je m'entends toujours très bien avec eux. That means I don't have any colleagues, but I have a lot of students whom I love a lot, and I always get on very well with them. So that's my answers to the questions, and there are a few words that you might not have known, so I'll go through them now. We had professeur, which you can shorten to prof, and that means a teacher. The word partout means everywhere, and in the phrase that I used, I said partout dans le monde. Partout dans le monde means all over the world, or literally everywhere in the world. Chaque jour means each day. Presque means almost. Then I said the phrase je travaille à mon compte. Je travaille à mon compte, which means I work for myself. Then we had the verb enseigner, which means to teach. De tous âges, of all ages. Entre means between. Un jour de congé means a day off. Élève means pupils or students. Normally, élève is talking about school students, and étudiant is talking about university students. And then je m'entends avec means I get along with. Learning your motors. Try and write down your own versions of the motors that we've just gone through. Again, you can make them as complex or as simple as you like, but I would suggest for now that you try and keep them relatively simple. As we make progress in this course, you can make them more complex and add things to them. To learn your motors, write down the question on one side of a cue card, like this one, Quel est ton travail? Then turn the cue card over and write the answer on the other side. So I've got Je suis professeur de langue et j'enseigne le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais. Do this with all of your questions and then mix the cards up, question side facing up. Then pick them up at random. If you can get the answer with no mistakes, then put it in a pile on the right side. If you make an error, put that card in a pile on the left. You'll soon have two piles. Usually the left pile has far more cards than the right pile at first. Then take the cards that are in the left pile, shuffle them, and try again at answering the questions. Keep going until you get the answers for all the questions correct. To help you learn, you can also use a whiteboard or even a blank piece of paper. Sometimes writing your motors is easier than speaking them at first. Write down your answer in English and translate it into French, either in your head or on the whiteboard as well.
when you can write it out perfectly, have a go at speaking it. Sometimes, if you sit in one space in front of the computer, it isn't the best place for learning. Something that I do to help me learn my motors, or even to learn speeches, is to go for a walk. I usually take some questions in my pocket, or written in a notes app on my phone, as I walk my dogs, and I imagine that my dogs are the ones asking the questions. Answering the questions whilst walking helps them to stick in your mind a bit more. But whatever you do to learn your motors, just make sure that you know them off by heart and inside out. If you don't know your answers well enough, you won't be confident enough to use them in conversations. Evolving your motors. Again, you don't want to have the same language motors all your life. As you progress in your language learning journey, evolve your motors, add more interesting words and structures, and change them about a bit. An important thing to remember, however, is that you shouldn't make them too long. The longer they are, the harder they will be to remember, and the less likely it'll be that you'll use them. Keep your motors short and sweet. For example, if you look at my answer to the question, Depuis quand es-tu professeur? Which meant, how long have you been a teacher for? I said, Je travaille comme professeur depuis presque 18 ans maintenant. Je travaille comme professeur depuis presque 18 ans maintenant, which means I've been working as a teacher for almost 18 years now. I could make my answer longer and say something like this. J'ai commencé à travailler comme professeur de langue à l'âge de 15 ans, et maintenant j'ai 32 ans. Donc ça fait 17 ans que je suis prof de langue, mais je l'aime toujours aujourd'hui. J'ai commencé à travailler comme professeur de langue à l'âge de 15 ans, et maintenant j'ai 32 ans. Donc, ça fait 17 ans que je suis prof de langue, mais je l'aime toujours aujourd'hui. The second answer has a lot more vocabulary in it, but it isn't too difficult to say structurally. It means, I started to work as a language teacher at the age of 15. And now I'm 32, so that's 17 years that I've been a language teacher, but I still like it today. Link your motors together. You don't have to keep your motors separate. You can link them together to make them more interesting. For example, if somebody asks you about your job, you don't just have to say, I am a teacher. You can bring your different motors in. I am a language teacher. And I teach French, Spanish, German, Italian and Portuguese. I've been teaching for 17 years, but I still love my job. I meet a lot of different people of all ages, and they're all very interesting. Every day is different. So to form that answer, I linked lots of different motors together. Anyway, for now, just focus on learning your motors and use the activities that we went through in this lesson to help you. But that's enough motors for now. We've spoken quite a lot about them in this lesson, so let's move on to something else. Let's spend the rest of this lesson learning a few phrases that you can use to describe yourself. Here's your first phrase. Avoir les cheveux noirs. Avoir les cheveux noirs. It means to have black hair. Avoir les cheveux noirs. Now, with this expression, what it literally means is to have black hairs. So in French we say les cheveux, which means hairs. In English we say the word hair with no S. You can change the word noir, which means black, to any colour that suits your needs. For example, j'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux blancs means I have blonde hair. So you conjugate the verb avoir, which means to have, to j'ai, which means I have. Or Marie a les cheveux bruns. Marie a les cheveux bruns. Marie has brown hair. Here is a list of the most common hair colours. Don't forget that in French we say les cheveux, which means hairs in the plural, and that means the adjective, or the colour, has to be plural too, and so I've done that for you already. So we've had noir, which means black, brun, brun.
that means brown. Auburn, auburn, that means auburn. Châtain, châtain, means chestnut. Roux, roux, means ginger or red. Blanc, blanc, means blonde. And the word for white, blanc, blanc, sounds almost identical to the word for blonde in speaking. So blanc for blonde, blanc for white. And then gris, gris means grey. So how would you say in French, I have blonde hair? J'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux blancs. Pierre has ginger hair. Pierre a les cheveux roux. Pierre a les cheveux roux. Marie has grey hair. Marie a les cheveux gris. Marie a les cheveux gris. How would you say in French, I don't have blonde hair, I have brown hair? Je n'ai pas les cheveux blancs. J'ai les cheveux bruns. Je n'ai pas les cheveux blancs. J'ai les cheveux bruns. We have blonde hair. Nous avons les cheveux blancs. Nous avons les cheveux blancs. I think she has ginger hair, but I'm not sure. Je pense qu'elle a les cheveux roux, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle a les cheveux roux, mais je ne suis pas sûr. He said he had grey hair. Il a dit qu'il avait les cheveux gris. Il a dit qu'il avait les cheveux gris. Now you can use this next word if you don't have any hair. Chauve. Chauve. It means bold. Chauve. So how would you say in French, I'm not bold, but I don't have much hair? Je ne suis pas chauve, mais je n'ai pas beaucoup de cheveux. Je ne suis pas chauve, mais je n'ai pas beaucoup de cheveux. He is completely bald. Il est complètement chauve. Il est complètement chauve. Is Marie bald? Marie est-elle chauve? Est-ce que Marie est chauve? So in this lesson we've had je suis professeur, which means I am a teacher. So you don't need to say the word for a when you give your profession in French. Je travaille comme professeur means I work as a teacher. Avoir les cheveux noirs means to have black hair. And chauve means bold.
Here's your next phrase for this lesson. J'ai les cheveux courts. J'ai les cheveux courts. It means I have short hair. J'ai les cheveux courts. You can change the subject of j'ai les cheveux courts to any person, and you can also change the adjective court to any adjective that suitably describes your hair. So here are a few adjectives that you can use to replace the word court. So court by itself means short. Instead of court, you could say mi-long, mi-long, which means medium length. Long, long means long. Raide, raide means straight. Bouclé, bouclé means curly. And ondulé, ondulé means wavy. So court, mi-long, long, raide, bouclé, or ondulé are the adjectives that you could use to describe your hair. So how would you say in French, I have short hair? J'ai les cheveux courts. J'ai les cheveux courts. Pierre has long hair. Pierre a les cheveux longs. Pierre a les cheveux longs. Marie has curly hair. Marie a les cheveux bouclés. Marie a les cheveux bouclés. Do you like long hair? Aimes-tu les cheveux longs? Aimez-vous les cheveux longs? I would like longer hair, but it's too difficult when you have children. Je voudrais les cheveux plus longs, mais c'est trop difficile quand on a des enfants. Je voudrais les cheveux plus longs, mais c'est trop difficile quand on a des enfants. How would you say in French, does Marie have straight hair or curly hair? Marie a-t-elle les cheveux raides ou bouclés? Marie a-t-elle les cheveux raides ou bouclés? I think Pierre has quite wavy hair naturally, but usually he has short hair for his job. Je pense que Pierre a les cheveux assez ondulés naturellement, mais d'habitude, il a les cheveux courts pour son travail. Je pense que Pierre a les cheveux assez ondulés naturellement, mais d'habitude, il a les cheveux courts pour son travail. I have medium length hair. J'ai les cheveux mi-longs. J'ai les cheveux mi-longs. I would like long hair, but unfortunately I'm bald. Je voudrais les cheveux longs, mais malheureusement, je suis chauve.
Je voudrais les cheveux longs, mais malheureusement je suis chauve. So we've had in this lesson so far, je suis professeur, which means I am a teacher. Je travaille comme professeur. I work as a teacher. Avoir les cheveux noirs means to have black hair. Chauve means bald. And j'ai les cheveux courts means I have short hair. Now, if you want to use more than one adjective to describe your hair in French, it's easy. You can use as many adjectives as you like. The only thing you have to remember is that before the last adjective, you have to use the word for and, which is et. For example, j'ai les cheveux noirs, courts et raides. J'ai les cheveux noirs, courts et raides. I have black, short and straight hair. Marie a les cheveux longs et blancs. Marie a les cheveux longs et blancs. Marie has long and blonde hair. So you have to use the word and in French, even though in English you can ignore the word and. In French you have to put et in front of the last adjective. So how would you say, I have short grey hair? J'ai les cheveux courts et gris. J'ai les cheveux courts et gris. How would you say in French, Pierre has long curly hair? Pierre a les cheveux longs et bouclés. Pierre a les cheveux longs et bouclés. Marie has long blonde straight hair. Marie a les cheveux longs, blonds et raides. Marie a les cheveux longs, blonds et raides. What colour is your hair? De quelle couleur sont tes cheveux? De quelle couleur sont vos cheveux? So this sentence looks like quite a simple sentence, but actually there are a couple of things to keep in mind. Firstly, what colour? Well, in French you have to say of what colour, de quelle couleur. And because in French the word hair is plural, we don't say what colour is your hair. We say what colour are your hairs. De quelle couleur sont tes cheveux? So we have to use the plural version of you as well, which is tes if you're being informal, or vos if you're being formal or using the plural. So de quelle couleur sont vos cheveux, or de quelle couleur sont tes cheveux. Now here's your next phrase for describing yourself in French. J'ai les yeux verts. J'ai les yeux verts. It means I have green eyes. J'ai les yeux verts. And just like with les cheveux, you can put any colour after les yeux, but it must be in the plural because obviously eyes is plural in English and in French. So les yeux means the eyes and vert means green. So literally, I have the eyes green. J'ai les yeux verts. But here are some common eye colours in French. Bleu. Bleu means blue. So we have an S on the end to make it plural. Vert, we've just had, is green. Noisette. Noisette means hazel. And you'll notice that noisette doesn't have an S on the end. So les yeux noisettes is hazel eyes, but you don't have an S on the end of noisette. And that's because noisette
comes from a noun, which means hazelnut. And when a colour comes from a noun, you don't have an S on the end. We already had châtain. When we were talking about hair, châtain means a chestnut. So when a colour comes from a noun, you don't have to make it agree with what it's describing. So noisette means hazel. Gris, gris. We had this one when we were talking about hair. It means grey. Gris. Then marron. Marron means brown. Now, you might notice that the word for brown is different to the word that we learnt when we were learning hair colours, when we used brun. Generally, when you're talking about hair, you say brun, whereas eyes are marron. In terms of hair, brun is where we get the word brunette from. So you can think of it that way. But marron means brown when you're talking about eyes. And then noir. Noir means black. Noir. So all the colours except for noisette are plural because they have to agree with yeux, which is plural. But the word yeux means eyes in the plural. In the singular, instead you say un œil. For example, il a un œil bleu et un œil vert. Il a un œil bleu et un œil vert. That means he has one blue eye and one green eye. So un œil, œil is eye, but then in the plural it changes completely and becomes yeux, Y-E-U-X. How would you say in French, I have blue eyes? J'ai les yeux bleus. J'ai les yeux bleus. Pierre has green eyes. Pierre a les yeux verts. Pierre a les yeux verts. Marie has brown eyes. Marie a les yeux marrons. Marie a les yeux marrons. Marie has one blue eye and one green eye. Marie a un œil bleu et un œil vert. Marie a un œil bleu et un œil vert. I don't have brown eyes, I have hazel eyes. Je n'ai pas les yeux marrons, j'ai les yeux noisettes. Je n'ai pas les yeux marrons, j'ai les yeux noisettes. Who here has grey eyes? Qui ici a les yeux gris? Qui ici a les yeux gris? What colour are your eyes? De quelle couleur sont tes yeux? De quelle couleur sont vos yeux? What colour are Hugo's eyes?
De quelle couleur sont les yeux de Hugo? De quelle couleur sont les yeux de Hugo? Characteristics. I've included a vocabulary expansion section at the end of this course to give you plenty of words and phrases that you can use to describe people's physical characteristics. In this lesson so far, we've had Je suis professeur, which means I am a teacher. Je travaille comme professeur, I work as a teacher. Avoir les cheveux noirs means to have black hair. Chauve means bald. J'ai les cheveux courts, I have short hair. J'ai les yeux verts means I have green eyes. Les yeux means the eyes, and un œil means an eye. Here's your next word for this lesson. L'aîné. L'aîné. It means the eldest or the oldest. L'aîné. So how would you say in French, I have two sisters, but I am the eldest? J'ai deux sœurs, mais je suis l'aîné. J'ai deux sœurs, mais je suis l'aîné. Alphonse was the eldest of 8 children. Alphonse était l'aîné de 8 enfants. Alphonse était l'aîné de 8 enfants. In the feminine, the word l'aîné gets an extra E on the end. So how would you say Marie is the oldest? Marie est l'aînée. Marie est l'aînée. You can use aîné as a noun, as we've been doing just now, but you can also use it as an adjective in French to describe nouns. So you can place it after nouns to say that it's the oldest. For example, ma fille aînée. Ma fille aînée means my oldest daughter. Mon frère aîné. Mon frère aîné, my oldest brother. So how would you say in French, where is your oldest son? Où est ton fils aîné? Où est votre fils aîné? How would you say, this is for your oldest sister? Ceci est pour ta sœur aînée. Ceci est pour votre sœur aînée. Now this next word is the opposite of l'aîné, le cadet. Le cadet. It means the youngest. So how would you say in French, I have 2 sisters, but I am the youngest? J'ai 2 sœurs, mais je suis le cadet. J'ai 2 sœurs, mais je suis le cadet. Michel was the youngest of 7 children. Michel était le cadet de 7 enfants. Michel était le cadet de 7 enfants. In the feminine, the word le cadet becomes la cadette. La cadette,
So how would you say Marie is the youngest? Marie est la cadette. Marie est la cadette. So just like aîné, you can use cadet or cadette as a noun or as an adjective. So you can place it after nouns to say that it is the youngest something. For example, ma fille cadette. Ma fille cadette means my youngest daughter. Mon frère cadet. Mon frère cadet, my youngest brother. So how would you say in French, where is your youngest son? Où est ton fils cadet? Où est votre fils cadet? This is for your youngest sister. Ceci est pour ta sœur cadette. Ceci est pour votre sœur cadette. How would you say in French, my oldest lives in Paris and my youngest lives in London? Mon aîné habite à Paris et mon cadet habite à Londres. Mon aîné habite à Paris et mon cadet habite à Londres. Michelle is the oldest and Sophie is the youngest. Michelle est l'aîné et Sophie est la cadette. Michelle est l'aîné et Sophie est la cadette. My youngest daughter has short blonde hair. Ma fille cadette a les cheveux courts et blonds. Ma fille cadette a les cheveux courts et blonds. My oldest brother has blue eyes like me. Mon frère aîné a les yeux bleus comme moi. Mon frère aîné a les yeux bleus comme moi. So in this lesson we've had je suis professeur, which means I am a teacher. Je travaille comme professeur. I work as a teacher. Avoir les cheveux noirs means to have black hair. Chauve means bald. J'ai les cheveux courts means I have short hair. J'ai les yeux verts. I have green eyes. Les yeux means the eyes. And I'll just point out that the reason why it's got a Z sound in the middle, les yeux, is because the S on the end of les links with the Y at the start of yeux. So yeux is eyes, but when you say the eyes, you say les yeux. Un œil means an eye. L'aîné means the eldest or the oldest. Le cadet means the youngest.
Aîné as an adjective just means oldest, and cadet means youngest. And don't forget you can make it cadette to make it feminine. It's time now to practice what we've been doing in this lesson. How would you say in French, I am an engineer, but I also work as a teacher sometimes? Je suis ingénieur, mais je travaille aussi comme professeur quelquefois. Je suis ingénieur, mais je travaille aussi comme professeur quelquefois. Marie has blonde hair and green eyes. Marie a les cheveux blonds et les yeux verts. Marie a les cheveux blonds et les yeux verts. Pierre has been bald for 10 years. Pierre est chauve depuis 10 ans. Pierre est chauve depuis 10 ans. He had short hair and brown eyes. Il avait les cheveux courts et les yeux marrons. Il avait les cheveux courts et les yeux marrons. Sophie has one blue eye and one brown eye, like David Bowie. Sophie a un œil bleu et un œil marron, comme David Bowie. Sophie a un œil bleu et un œil marron, comme David Bowie. I have hazel eyes, but I would like to have blue eyes. J'ai les yeux noisettes, mais je voudrais avoir les yeux bleus. J'ai les yeux noisettes, mais je voudrais avoir les yeux bleus. Who is the eldest? Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? What colour are your oldest sister's eyes? De quelle couleur sont les yeux de ta sœur aînée? De quelle couleur sont les yeux de votre sœur aînée? What colour is your youngest child's hair? De quelle couleur sont les cheveux de ton enfant cadet? De quelle couleur sont les cheveux de votre enfant cadet? Are you bald? Es-tu chauve? Êtes-vous chauve? Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English?
Y a-t-il quelqu'un ici avec les cheveux noirs? Y a-t-il quelqu'un ici avec les cheveux noirs? Is there anybody here with black hair? Combien de personnes ici ont les cheveux blonds? Combien de personnes ici ont les cheveux blonds? How many people here have blonde hair? Je n'ai pas les yeux bleus, j'ai les yeux gris. Je n'ai pas les yeux bleus, j'ai les yeux gris. I don't have blue eyes, I have grey eyes. Sophie dit qu'elle a les cheveux blonds, mais je pense qu'elle a les cheveux bruns naturellement. Sophie dit qu'elle a les cheveux blonds, mais je pense qu'elle a les cheveux bruns naturellement. Sophie says she has blonde hair, but I think she has brown hair naturally. Elle a les cheveux bouclés, mais elle préfère les cheveux raides. Elle a les cheveux bouclés, mais elle préfère les cheveux raides. She has curly hair, but she prefers straight hair. J'ai les cheveux longs et ondulés. J'ai les cheveux longs et ondulés. I have long wavy hair. Mes cheveux sont très ondulés normalement. Mes cheveux sont très ondulés normalement. My hair is very wavy normally. Les cheveux courts et raides sont plus faciles que les cheveux longs et bouclés. Les cheveux courts et raides sont plus faciles que les cheveux longs et bouclés. Short straight hair is easier than long curly hair. Avez-vous les cheveux longs ou les cheveux courts? Avez-vous les cheveux longs ou les cheveux courts? Do you have long hair or short hair? Il a les cheveux gris naturellement, mais aujourd'hui, il a les cheveux bruns. Il a les cheveux gris naturellement, mais aujourd'hui, il a les cheveux bruns. He has grey hair naturally, but today he has brown hair. Now let's do some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, I didn't go to the restaurant, but I went to the cinema with Marie and Sophie? Je ne suis pas allé au restaurant, mais je suis allé au cinéma avec Marie et Sophie. Je ne suis pas allé au restaurant,
Mais je suis allé au cinéma avec Marie et Sophie. No, I'm not busy tomorrow. Non, je ne suis pas occupé demain. Non, je ne suis pas occupé demain. I would like some raisins, please. Je voudrais des raisins secs, s'il vous plaît. Je voudrais des raisins secs, s'il vous plaît. I was on holiday with my family last week. J'étais en vacances avec ma famille la semaine dernière. J'étais en vacances avec ma famille la semaine dernière. They're asking us to bring some wine to the restaurant. Ils nous demandent d'apporter du vin au restaurant. Ils nous demandent d'apporter du vin au restaurant. I'm ready to leave when you want. Je suis prête à partir quand tu veux. Je suis prête à partir quand vous voulez. Whom did you call? Qui as-tu appelé? Qui avez-vous appelé? It was windy out, but we went to the beach. Il y avait du vent, mais nous sommes allés à la plage. Il y avait du vent, mais nous sommes allés à la plage. You have arrived too early, so the shop is still closed. Tu es arrivé trop tôt, donc le magasin est toujours fermé. Vous êtes arrivé trop tôt, donc le magasin est toujours fermé. The postman is here, but he doesn't have any letters for you. Le facteur est ici, mais il n'a pas de lettre pour toi. Le facteur est ici, mais il n'a pas de lettre pour vous. And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Peuvent-ils aller au restaurant sans nous? Je veux rester chez nous ce soir. Peuvent-ils aller au restaurant sans nous? Je veux rester chez nous ce soir. Can they go to the restaurant without us? I want to stay at home tonight. J'aime aller en vacances à l'étranger, mais je préfère rester en Angleterre. J'aime aller en vacances à l'étranger, mais je préfère rester en Angleterre. I like going on holiday abroad, but I prefer to stay in England.
On m'a dit que ceci est le pire film de l'année. On m'a dit que ceci est le pire film de l'année. I've heard that this is the worst film of the year. Es-tu né en 1950 ou 1940? Es-tu né en 1950 ou 1940? Were you born in 1950 or 1940? Je ne mens pas. Je ne mens pas. I don't lie. Ils ont choisi cette chambre-là. Ils ont choisi cette chambre-là. They chose that room. Tu es au même hôtel que moi. Tu es au même hôtel que moi. You're at the same hotel as me. Ça, ce n'est pas comme vous. Ça, ce n'est pas comme vous. That isn't like you. Qui a décidé de faire ça? Qui a décidé de faire ça? Who decided to do that? C'était mon anniversaire hier, et maintenant j'ai 47 ans. C'était mon anniversaire hier, et maintenant j'ai 47 ans. It was my birthday yesterday, and now I'm 47 years old. Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learned in the last lesson. How would you say in French, I am a teacher? Je suis professeur. I work as a teacher. Je travaille comme professeur. To have black hair. Avoir les cheveux noirs. Bald. Chauve. I have short hair. J'ai les cheveux courts. I have green eyes. J'ai les yeux verts. The eyes. Les yeux. An eye. An œil. The eldest or the oldest. L'aîné. The youngest. Le cadet. Oldest. Aîné. Youngest. Cadet. Now, here's your first phrase for this lesson. Avoir un de plus que. Avoir un de plus que. It means to be something years older than. So you can put any number in the gap to say that someone is so many years older than you. So how would you say in French, Pierre is 3 years older than me? Pierre a 3 ans de plus que moi. Pierre a 3 ans de plus que moi.
How would you say, I think that Marie is 2 years older than Pierre? Je pense que Marie a 2 ans de plus que Pierre. Je pense que Marie a 2 ans de plus que Pierre. I am 10 years older than him. J'ai 10 ans de plus que lui. J'ai 10 ans de plus que lui. I'm 5 years older than you. J'ai 5 ans de plus que toi. J'ai 5 ans de plus que vous. How would you say in French, my youngest son is a year older than her eldest son? Mon fils cadet a 1 an de plus que son fils aîné. Mon fils cadet a 1 an de plus que son fils aîné. You're 10 years older than me. Tu as 10 ans de plus que moi. Vous avez 10 ans de plus que moi. His wife is 14 years older than him. Sa femme a 14 ans de plus que lui. Sa femme a 14 ans de plus que lui. So, plus que means more than. So you can probably guess what this next phrase means. Avoir en de moins que. Avoir en de moins que. It means to be so many years younger than. And again, you can put any number in the gap. So how would you say in French, Pierre is 3 years younger than me? Pierre a 3 ans de moins que moi. Pierre a 3 ans de moins que moi. I think that Marie is 2 years younger than Pierre. Je pense que Marie a 2 ans de moins que Pierre. Je pense que Marie a 2 ans de moins que Pierre. I am 10 years younger than him. J'ai 10 ans de moins que lui. J'ai 10 ans de moins que lui. How would you say in French,
My youngest son is a year younger than her eldest son. Mon fils cadet a 1 an de moins que son fils aîné. Mon fils cadet a 1 an de moins que son fils aîné. So we've had avoir en de plus que, which means to be so many years older than. And we've had avoir en de moins que, which means to be so many years younger than. So how would you say in French, you're 10 years younger than me? Tu as 10 ans de moins que moi. Vous avez 10 ans de moins que moi. His wife is 14 years younger than him. Sa femme a 14 ans de moins que lui. Sa femme a 14 ans de moins que lui. Here's your next word, and it's a family-related word. Un jumeau. Un jumeau. It means a twin. Un jumeau. And as you would probably expect, it has a masculine version, a feminine version, and 2 plural versions. So jumeau is the masculine singular. Jumelle, jumelle is the feminine singular. Then jumeau with an X on the end is the masculine plural, and jumelle with an S on the end is the feminine plural. Jumeau, jumelle, jumeau, jumelle. So how would you say in French, Pierre and Jean are twins? Pierre et Jean sont jumeaux. Pierre et Jean sont jumeaux. Alice and Sophie are twins, but they don't look like each other. Alice et Sophie sont jumelles, mais elles ne ressemblent pas. Alice et Sophie sont jumelles, mais elles ne ressemblent pas. How would you say in French, you look a lot like Pierre. Are you his twin? Tu ressembles beaucoup à Pierre. Es-tu son jumeau? Vous ressemblez beaucoup à Pierre. Êtes-vous son jumeau? Sophie is my older sister, not my twin, but we do look like each other a lot. Sophie est ma sœur aînée, non pas ma jumelle, mais nous nous ressemblons beaucoup. Sophie est ma sœur aînée, non pas ma jumelle, mais nous nous ressemblons beaucoup. Now, in this sentence, we have we do look like each other, but in French, you just say we look like each other. The do is just an emphasizing word in English, but when do is followed by a verb, you just ignore it in French. So we do look like each other, nous nous ressemblons. So we've had in this lesson so far, avoir en de plus que, which means to be something years older than. Avoir en de moins que, to be years younger than.
and then un jumeau, which means a twin. Now here's a useful phrase, s'entendre avec. S'entendre avec. It means to get on with. S'entendre avec. So s'entendre means to get on, and it's a reflexive verb. So let's conjugate it into the present tense. Je m'entends means I get on. Tu t'entends you get on. Il s'entend he gets on. Elle s'entend she gets on. On s'entend one gets on. Nous nous entendons we get on. Vous vous entendez you get on. Ils s'entendent they get on. And elles s'entendent means they get on in the feminine. So how would you say in French, I get on with Marie? Je m'entends avec Marie. Je m'entends avec Marie. How would you say in French, my best friend is 10 years older than me, but we get on very well? Mon meilleur ami a 10 ans de plus que moi, mais nous nous entendons très bien. Mon meilleur ami a 10 ans de plus que moi, mais nous nous entendons très bien. Usually, Marie gets on quite well with Pierre. D'habitude, Marie s'entend assez bien avec Pierre. D'habitude, Marie s'entend assez bien avec Pierre. We don't get on. Nous ne nous entendons pas. Nous ne nous entendons pas. I think the children get on. Je pense que les enfants s'entendent. Je pense que les enfants s'entendent. Who gets on with Hugo? Qui s'entend avec Hugo? Qui s'entend avec Hugo? Now here's a useful verb in French. Énervé. Énervé. It means to annoy. Énervé. And you can add a little bit to the start of énervé and make it into m'énerver. M'énerver, which means to annoy me. M'énerver. So how would you say in French, Pierre annoys me, and énerver is a completely regular verb, so you can conjugate it as you would any other regular verb into the present tense. Pierre m'énerve. Pierre m'énerve. Marie annoyed me yesterday. Marie m'a énervé hier.
Marie m'a énervé hier. How would you say in French, Pierre didn't annoy me, it was Marie? Pierre ne m'a pas énervé, c'était Marie. Pierre ne m'a pas énervé, c'était Marie. Instead of m'énerver, you could say t'énerver or vous énerver, which both mean to annoy you. So how would you say in French, who annoyed you? Qui t'a énervé? Qui vous a énervé? Did I annoy you last week? Est-ce que je t'ai énervé la semaine dernière? Est-ce que je vous ai énervé la semaine dernière? I'm very sorry if my children annoyed you. Je suis très désolé si mes enfants t'ont énervé. Je suis très désolé si mes enfants vous ont énervé. They didn't annoy me. Ils ne m'ont pas énervé. Ils ne m'ont pas énervé. Here's another reflexive verb, se marier. Se marier. It means to get married, literally to marry oneself. Se marier. In the present tense, we get je me marie, which means I'm getting married. Tu te maries, you're getting married. Il se marie, he's getting married. Elle se marie, she's getting married. On se marie, one's getting married. Nous nous marions, we're getting married. Vous vous mariez, you're getting married. Ils se marient, they're getting married. And elle se marie, they're getting married. Then in the past tense we get je me suis marié, which means I got married. Tu t'es marié, you got married. Il s'est marié, he got married. Elle s'est mariée, she got married. On s'est marié, one got married. Nous nous sommes mariés, we got married. Vous vous êtes mariés, you got married. Ils se sont mariés, they got married. And elles se sont mariées, they got married. So you'll see, because it's a reflexive verb, when we conjugate it into the past tense, we use être, which means we have to make the past participle agree to the subject. That's why we add an extra e to the end of marié
when we have elle as the subject, an extra s when we have nous as the subject, or il as the subject, and we add an es when elle in the plural is the subject. So how would you say in French, Pierre and Marie are getting married tomorrow? Pierre et Marie se marient demain. Pierre et Marie se marient demain. How would you say in French, she got married yesterday? Elle s'est mariée hier. Elle s'est mariée hier. They didn't get married yesterday. I think they're getting married tomorrow. Ils ne se sont pas mariés hier. Je pense qu'ils se marient demain. Ils ne se sont pas mariés hier. Je pense qu'ils se marient demain. If you want to ask somebody, whom did you marry? You would have to say, literally, with whom did you get married? So how would you say in French, whom did you marry? Avec qui t'es-tu marié? Avec qui vous êtes-vous marié? They don't want to get married. Ils ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas se marier. Why doesn't she want to marry Pierre? Pourquoi ne veut-elle pas se marier avec Pierre? Pourquoi ne veut-elle pas se marier avec Pierre? Marie got married last year, and her husband is 20 years older than her. Marie s'est mariée l'année dernière, et son mari a 20 ans de plus qu'elle. Marie s'est mariée l'année dernière, et son mari a 20 ans de plus qu'elle. Finally, if you're not in a relationship, then you can describe yourself using this adjective. Célibataire. Célibataire. It means single. Célibataire. So how would you say in French, I think Pierre is single? Je pense que Pierre est célibataire. Je pense que Pierre est célibataire. Marie isn't getting married, she's single. Marie ne se marie pas. Elle est célibataire. Marie ne se marie pas. Elle est célibataire. So célibataire is an adjective that ends in the letter E, which means the feminine doesn't change. So célibataire means single, whether it's masculine or feminine. How would you say in French, I am single?
Je suis célibataire. Je suis célibataire. Do you like being single? Aimes-tu être célibataire? Aimez-vous être célibataire? I'm not sure if Pierre is single. Je ne suis pas sûr si Pierre est célibataire. Je ne suis pas sûr si Pierre est célibataire. I've been single for 2 years. Je suis célibataire depuis 2 ans. Je suis célibataire depuis 2 ans. I don't have any single friends. Everybody has got married. Je n'ai pas d'amis célibataires. Tout le monde s'est marié. Je n'ai pas d'amis célibataires. Tout le monde s'est marié. So in this lesson we've had avoir en de plus que, which means to be years older than. Avoir en de moins que means to be years younger than. Un jumeau means a twin. S'entendre avec means to get on with, in the sense of to get along with someone. Énervé means to annoy. Se marier means to get married. And célibataire means single. It's time now to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French, Sophie is 5 years older than Marie? Sophie a 5 ans de plus que Marie. Sophie a 5 ans de plus que Marie. Pierre and Michel are 2 years younger than me. Pierre et Michel ont 2 ans de moins que moi. Pierre et Michel ont 2 ans de moins que moi. Does Pierre have a twin? Pierre a-t-il un jumeau? Est-ce que Pierre a un jumeau? I saw Michelle with a woman who looked like her twin. J'ai vu Michel avec une femme qui a ressemblé à sa jumelle. J'ai vu Michel avec une femme qui a ressemblé à sa jumelle. I get on well with my brother, but he is 10 years older than me. Je m'entends bien avec mon frère, mais il a 10 ans de plus que moi. Je m'entends bien avec mon frère, mais il a 10 ans de plus que moi. Sophie annoys me a lot, but I get on with her twin sister.
Sophie m'énerve beaucoup, mais je m'entends avec sa sœur jumelle. Sophie m'énerve beaucoup, mais je m'entends avec sa sœur jumelle. Do I annoy you? Est-ce que je t'énerve? Est-ce que je vous énerve? I prefer being single because I like doing what I want when I want. Je préfère être célibataire parce que j'aime faire ce que je veux quand je veux. Je préfère être célibataire parce que j'aime faire ce que je veux quand je veux. I think Marie got married last year. Je pense que Marie s'est mariée l'année dernière. Je pense que Marie s'est mariée l'année dernière. I think we get on very well. Je pense que nous nous entendons très bien. Je pense que nous nous entendons très bien. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Je sais que Pierre ne s'entend pas avec son frère, malheureusement. Je sais que Pierre ne s'entend pas avec son frère, malheureusement. I know that Pierre doesn't get on with his brother, unfortunately. J'ai un frère et une sœur jumelle. I have a brother and a twin sister. Tout le monde m'énerve, donc je préfère être seul. Tout le monde m'énerve, donc je préfère être seul. Everybody annoys me, so I prefer being alone. As-tu un an de plus que moi? As-tu un an de plus que moi? Are you a year older than me? J'ai 58 ans, donc ça veut dire que Marie a 20 ans de moins que moi. J'ai 58 ans, donc ça veut dire que Marie a 20 ans de moins que moi. I'm 58 years old, so that means that Marie is 20 years younger than me. Tout le monde ici a 10 ans de plus que nous. Tout le monde ici a 10 ans de plus que nous. Everybody here is 10 years older than us. Nous nous sommes mariés l'année dernière, mais nous nous énervons beaucoup maintenant. Nous nous sommes mariés l'année dernière, mais nous nous énervons beaucoup maintenant.
We got married last year, but we annoy each other a lot now. Marie et Sophie se ressemblent beaucoup, mais Marie n'est pas la jumelle de Sophie. Marie et Sophie se ressemblent beaucoup, mais Marie n'est pas la jumelle de Sophie. Marie and Sophie look like each other a lot, but Marie isn't Sophie's twin. Es-tu célibataire? Es-tu célibataire? Are you single? Ça m'énerve. Veuillez arrêter de le faire. Ça m'énerve. Veuillez arrêter de le faire. That annoys me. Please stop doing it. What we'll do now are some recap translations to go over words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, where can I pay this bill? Où puis-je payer cette addition? Où puis-je payer cette addition? Is it there? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? I would like to stay here, but only if it isn't too expensive. Je voudrais rester ici, mais seulement si ce n'est pas trop cher. Je voudrais rester ici, mais seulement si ce n'est pas trop cher. Do you know where the cinema is? Sais-tu où est le cinéma? Savez-vous où est le cinéma? I'm not very tired. Je ne suis pas très fatigué. Je ne suis pas très fatigué. Please leave me alone. I don't want to go with you today. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas aller avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas aller avec vous aujourd'hui. You're spending too much money. Tu dépenses trop d'argent. Vous dépensez trop d'argent. They wanted to stay here with us, but they're too young and it's late. Ils voulaient rester ici avec nous, mais ils sont trop jeunes et il est tard. Ils voulaient rester ici avec nous, mais ils sont trop jeunes et il est tard. We spent a week in Paris. Nous avons passé une semaine à Paris. Nous avons passé une semaine à Paris. We hope Marie has a good holiday.
Nous espérons que Marie passe de bonnes vacances. Nous espérons que Marie passe de bonnes vacances. And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Je voudrais des lunettes de soleil. Je voudrais des lunettes de soleil. I would like some sunglasses. Ce n'est pas très loin d'ici, donc nous pouvons aller à pied si tu veux. Ce n'est pas très loin d'ici, donc nous pouvons aller à pied si tu veux. It isn't very far from here, so we can walk if you want. Dites à tout le monde de venir maintenant. C'est très important. Dites à tout le monde de venir maintenant. C'est très important. Tell everybody to come now. It's very important. Quelqu'un nous a envoyé ce colis. Quelqu'un nous a envoyé ce colis. Somebody has sent us this parcel. Ma famille ne s'intéresse pas à aller à l'étranger, donc nous passons les vacances en Angleterre. Ma famille ne s'intéresse pas à aller à l'étranger, donc nous passons les vacances en Angleterre. My family isn't interested in going abroad, so we're spending the holidays in England. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas encore répondu. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas encore répondu. I don't know why they haven't answered me yet. A-t-il perdu nos passeports? A-t-il perdu nos passeports? Has he lost our passports? Pouvez-vous me dire si vous avez des chambres disponibles? Pouvez-vous me dire si vous avez des chambres disponibles? Can you tell me if you have any rooms available? Achètes-tu quelque chose pour l'anniversaire de Pierre? Achètes-tu quelque chose pour l'anniversaire de Pierre? Are you buying something for Pierre's birthday? Préfères-tu te doucher le matin ou le soir? Préfères-tu te doucher le matin ou le soir? Do you prefer having a shower in the morning or in the evening? Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases that we learnt in the last lesson. How do you say in French to be something years older than? Avoir en de plus que. To be something years younger than. Avoir en de moins que. A twin, un jumeau,
To get on with. S'entendre avec. To annoy. Énerver. To get married. Se marier. Single. Célibataire. Here's your first phrase for this lesson. À part. À part. It means apart from. À part. So how would you say in French, apart from that, everything is perfect? À part ça, tout est parfait. À part cela, tout est parfait. I like everything apart from the cheese. J'aime tout à part le fromage. J'aime tout à part le fromage. Everybody is coming apart from Pierre. Tout le monde vient, à part Pierre. Tout le monde vient, à part Pierre. I think everybody has ordered apart from me. Je pense que tout le monde a commandé à part moi. Je pense que tout le monde a commandé à part moi. We visited everything in Paris apart from the Eiffel Tower. Nous avons tout visité à Paris, à part la Tour Eiffel. Nous avons tout visité à Paris, à part la Tour Eiffel. How would you say in French, apart from him, everybody helped? À part lui, tout le monde a aidé. À part lui, tout le monde a aidé. I get on very well with everybody apart from my brother. Je m'entends très bien avec tout le monde à part mon frère. Je m'entends très bien avec tout le monde à part mon frère. He is a little tired, but apart from that, he is fine. Il est un peu fatigué, mais à part ça, il va bien. Il est un peu fatigué, mais à part ça, il va bien. Now here's a nice little reflexive verb. S'amuser bien. S'amuser bien. It means to have a good time. S'amuser bien. And in fact, you can use the verb s'amuser by itself without the bien part, but the word bien just makes it a bit more of an idiomatic expression. As you can see, the verb s'amuser is reflexive, so let's have a look at it in the present and past tenses. So in the present tense, we get je m'amuse, I'm having a good time. Tu t'amuses, you're having a good time. Il s'amuse, he's having a good time. Elle s'amuse, she's having a good time. On s'amuse,
One is having a good time. Nous nous amusons. Nous nous amusons. We're having a good time. Vous vous amusez. Vous vous amusez. You're having a good time. Ils s'amusent. Ils s'amusent. They're having a good time. And elles s'amusent. Elles s'amusent. They're having a good time in the feminine. And then in the past tense, we get je me suis amusé. Je me suis amusé. I had a good time. Tu t'es amusé. Tu t'es amusé. You had a good time. Il s'est amusé. Il s'est amusé. He had a good time. Elle s'est amusée. Elle s'est amusée. She had a good time. On s'est amusé. On s'est amusé. One had a good time. Nous nous sommes amusés. Nous nous sommes amusés. We had a good time. Vous vous êtes amusés. Vous vous êtes amusés. You had a good time. Ils se sont amusés. Ils se sont amusés. They had a good time. And elles se sont amusées. Elles se sont amusées. They had a good time in the feminine. And if you do want to add the word bien to this phrase, you need to put it in between the auxiliary verb and the past participle when you're talking in the past tense. For example, how would you say in French, did you have a good time? T'es-tu bien amusé? Vous êtes-vous bien amusé? In this lesson so far, we've had à part, which means apart from, and the phrase s'amuser bien, which means to have a good time. So how would you say in French, I had a good time with Pierre in France? Je me suis bien amusé avec Pierre en France. Je me suis bien amusé avec Pierre en France. We're not having a good time here. Nous ne nous amusons pas bien ici. Nous ne nous amusons pas bien ici. It's raining, but apart from that, I'm having a good time. Il pleut, mais à part cela, je m'amuse bien. Il pleut, mais à part cela, je m'amuse bien. I always have a good time when I'm in France. Je m'amuse toujours quand je suis en France. Je m'amuse toujours quand je suis en France. So don't forget that the bien is optional, so you can just say je m'amuse, or in this sentence you could say je m'amuse bien toujours quand je suis en France. How would you say, did they have a good time on holiday? Se sont-ils bien amusés en vacances? Se sont-ils bien amusés en vacances? The children said they're having a good time. Les enfants ont dit qu'ils s'amusent bien. Les enfants ont dit qu'ils s'amusent bien.
Here's your next verb for this lesson. Devenir. Devenir. It means to become. Devenir. And the verb devenir is conjugated in exactly the same way as venir, which means to come. All you have to do is put de in front of it. So in the present tense we get je deviens, I'm becoming. Tu deviens, you're becoming. Il devient, he's becoming. Elle devient, she's becoming. On devient, one is becoming. Nous devenons, we're becoming. Vous devenez, you're becoming. Ils deviennent, they're becoming. And elles deviennent. Elles deviennent means they're becoming in the feminine. And then in the past tense, we get je suis devenu. So you can see it's a verb of movement. Je suis devenu. I became. Tu es devenu. You became. Il est devenu. He became. Elle est devenue. She became. On est devenu. One became. Nous sommes devenus. We became. Vous êtes devenu. You became. Ils sont devenus. They became. And elles sont devenues. They became in the feminine. So how would you say in French, I want to become a doctor? And don't forget, when you're talking about your profession, you don't use the word a in French. Je veux devenir médecin. Marie wants to become a teacher. Marie veut devenir professeur. I think Pierre is going to become a singer. Je pense que Pierre va devenir chanteur. How would you say in French, we became friends in France? Nous sommes devenus amis en France. So we've had in this lesson so far, à part, which means apart from. S'amuser bien means to have a good time. And then devenir means to become. How would you say, when did you become friends with Marie? Quand es-tu devenu ami avec Marie? Quand êtes-vous devenu ami avec Marie? Why did he become a firefighter? Pourquoi est-il devenu pompier?
If you don't try, everything becomes impossible. Si tu n'essayes pas, tout devient impossible. Si tu n'essayes pas, tout devient impossible. Paris has become a very expensive city. Paris est devenu une ville très chère. Paris est devenu une ville très chère. Hugo dreams of becoming a police officer. Hugo rêve de devenir agent de police. Hugo rêve de devenir agent de police. This has become very important recently. Ceci est devenu très important récemment. Ceci est devenu très important récemment. Now this next phrase is one of my favourite phrases in the whole of the French language. Venir de. Venir de. It means to have just. Venir de. It has a slightly different structure to its English equivalent. The literal meaning of venir de means to come from, and you can use it in that sense in French too, as we learned a very long time ago. For example, je viens de Paris. Je viens de Paris. I come from Paris. However, you can also use it to mean to have just done something. In English, you use a past participle after the phrase I have just. For example, I have just eaten. But in French, you simply put the infinitive. So if you want to say I have just eaten, you say in French, je viens de manger. Je viens de manger. Literally, I come from eating, or I have just eaten. Let's have a look at some more examples. Je viens de voir Pierre. Je viens de voir Pierre. I've just seen Pierre. Literally, I come from seeing Pierre. Je viens de voir Pierre. Pierre vient de me visiter. Pierre vient de me visiter. Pierre's just visited me. Literally, it means Pierre comes from visiting me. Pierre vient de me visiter. Ils viennent de payer. Ils viennent de payer. They've just paid. Literally, they come from paying. Ils viennent de payer. So after any form of venir de, you just use an infinitive, and that's saying what you've just done. So how would you say in French, I've just finished? Je viens de finir. Je viens de finir. She's just got married. Elle vient de se marier. Elle vient de se marier. What did you just do? Que viens-tu de faire? Que venez-vous de faire? I'm sorry, but he has just left.
Je suis désolé, mais il vient de partir. Je suis désolé, mais il vient de partir. How would you say in French, they just told us that we can go with them? Ils viennent de nous dire que nous pouvons aller avec eux. Ils viennent de nous dire que nous pouvons aller avec eux. I just ate everything. Je viens de tout manger. Je viens de tout manger. He said he just saw Sophie at the supermarket. Il a dit qu'il vient de voir Sophie au supermarché. Il a dit qu'il vient de voir Sophie au supermarché. So we've had in this lesson so far, à part, which means apart from. S'amuser bien means to have a good time. Devenir means to become. And then the phrase venir de plus an infinitive means to have just done something. How would you say, I think we just finished the last one? Je pense que nous venons de finir le dernier. Je pense que nous venons de finir le dernier. What did he just say? Que vient-il de dire? Que vient-il de dire? Now, we've had this next phrase before, but just to recap it, here it is again. À l'étranger. À l'étranger. It means abroad. À l'étranger. So how would you say in French, I think Pierre has just been abroad? Je pense que Pierre vient d'aller à l'étranger. Je pense que Pierre vient d'aller à l'étranger. So we use the verb to go when we're saying that you've been somewhere. Literally, you're saying, I think Pierre has just gone abroad. How would you say in French, Marie isn't going abroad now. She's just told Pierre that she's spending the holidays here. Marie ne va pas à l'étranger maintenant. Elle vient de dire à Pierre qu'elle passe les vacances ici. Marie ne va pas à l'étranger maintenant. Elle vient de dire à Pierre qu'elle passe les vacances ici. They love travelling abroad. Ils adorent voyager à l'étranger. Ils adorent voyager à l'étranger. I went abroad last year. Je suis allé à l'étranger l'année dernière. Je suis allé à l'étranger l'année dernière. I always have a good time when I go abroad.
Je m'amuse toujours quand je vais à l'étranger. Je m'amuse toujours quand je vais à l'étranger. And here's your final word for this lesson. Le pays. Le pays. It means the country. Le pays. So how would you say in French, it's a hot country? C'est un pays chaud. C'est un pays chaud. What is your country of birth? Quel est ton pays de naissance? Quel est votre pays de naissance? France is a country that I like a lot. La France est un pays que j'aime beaucoup. La France est un pays que j'aime beaucoup. How would you say in French, do you like this country? Aimes-tu ce pays? Aimez-vous ce pays? I love my country. J'adore mon pays. J'adore mon pays. She travelled a lot last year and she went from country to country. Elle a voyagé beaucoup l'année dernière et elle est allée de pays à pays. Elle a voyagé beaucoup l'année dernière et elle est allée de pays à pays. My country is smaller than your country. Mon pays est plus petit que ton pays. Mon pays est plus petit que votre pays. What is a food from your country that you hate? Quelle est une nourriture de ton pays que tu détestes? Quelle est une nourriture de votre pays que vous détestez? So in this lesson we've had à part, which means apart from. S'amuser bien means to have a good time. Devenir means to become. Venir de plus an infinitive means to have just done something. À l'étranger means abroad, and le pays means the country. Now it's time to practice what we've been learning in this lesson. How would you say in French, it was very cold in Paris, but apart from that we had a good time? Il faisait très froid à Paris, mais à part cela, nous nous sommes bien amusés. Il faisait très froid à Paris, mais à part cela, nous nous sommes bien amusés. What do you want to become? Que veux-tu devenir? Que
voulez-vous devenir? I've just spoken to Pierre and he said they had a good time on holiday. Je viens de parler à Pierre et il a dit qu'ils se sont bien amusés en vacances. Je viens de parler à Pierre et il a dit qu'ils se sont bien amusés en vacances. Have you just been abroad? Viens-tu d'aller à l'étranger? Venez-vous d'aller à l'étranger? What did she just say? Que vient-elle de dire? Que vient-elle de dire? Which country would you like to visit this year? Quel pays voudrais-tu visiter cette année? Quel pays voudriez-vous visiter cette année? I'd like to visit a country abroad instead of staying here. Je voudrais visiter un pays à l'étranger au lieu de rester ici. Je voudrais visiter un pays à l'étranger au lieu de rester ici. He became a doctor. Il est devenu médecin. Il est devenu médecin. We ate everything apart from the pizza. Nous avons tout mangé à part la pizza. Nous avons tout mangé à part la pizza. Did you have a good time at the theatre? T'es-tu bien amusé au théâtre? T'es-tu bien amusé au théâtre? Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Pourquoi veut-elle devenir professeure? Pourquoi veut-elle devenir professeure? Why does she want to become a teacher? Nous sommes devenus amis il y a 2 ans. Nous sommes devenus amis il y a 2 ans. We became friends 2 years ago. Viens-tu de me dire quelque chose? Viens-tu de me dire quelque chose? Did you just say something to me? Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? Parce que je ne t'ai pas entendu. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? Parce que je ne t'ai pas entendu. Can you repeat what you just said? Because I didn't hear you. Tout est devenu très cher. Tout est devenu très cher.
Everything has become very expensive. Marie a dit qu'elle vient de finir, donc on peut partir maintenant si vous voulez. Marie a dit qu'elle vient de finir, donc on peut partir maintenant si vous voulez. Marie said she has just finished, so we can leave now if you want. Ce pays est très beau. Ce pays est très beau. This country is very beautiful. Oui, nous nous amusons bien. Oui, nous nous amusons bien. Yes, we're having a good time. Ils viennent d'acheter une voiture. Ils viennent d'acheter une voiture. They've just bought a car. Je pense que Pierre travaille à l'étranger maintenant. Je pense que Pierre travaille à l'étranger maintenant. I think Pierre works abroad now. What we'll do now are some recap translations using words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in French, "Are you sure?" Es-tu sûr? Êtes-vous sûr? This one is the worst. Ceci est le pire. Ceci est le pire. He didn't know that they wanted to come with us. Il ne savait pas qu'il voulait venir avec nous. Il ne savait pas qu'il voulait venir avec nous. They would like to go abroad, but I prefer staying in England. Il voudrait aller à l'étranger, mais je préfère rester en Angleterre. Il voudrait aller à l'étranger, mais je préfère rester en Angleterre. Take the second exit at the roundabout. Prenez la deuxième sortie au rond-point. Prenez la deuxième sortie au rond-point. It's quite difficult to understand French. C'est assez difficile de comprendre le français. C'est assez difficile de comprendre le français. What time are they going out tomorrow? À quelle heure sortent-ils demain? À quelle heure sortent-ils demain? Hugo always complains about everything. He annoys me a lot.
Hugo se plaint toujours de tout. Il m'énerve beaucoup. Hugo se plaint toujours de tout. Il m'énerve beaucoup. Why don't you get up before Sophie? Pourquoi ne te lèves-tu pas avant Sophie? Pourquoi ne vous levez-vous pas avant Sophie? I would like to go to the bar tonight. Je voudrais aller au bar ce soir. Je voudrais aller au bar ce soir. And now we'll do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Quand fais-tu tes valises? Quand fais-tu tes valises? When are you packing your suitcases? Puis-je vous faire savoir demain? Puis-je vous faire savoir demain? Can I let you know tomorrow? Oui, je vais à Paris demain. Oui, je vais à Paris demain. Yes, I'm going to Paris tomorrow. La région de Provence est dans le sud de la France. La région de Provence est dans le sud de la France. The region of Provence is in the south of France. Il est trop fatigué, donc il veut rester ici. Il est trop fatigué, donc il veut rester ici. He is too tired, so he wants to stay here. Y a-t-il une boîte aux lettres près de l'hôtel? Y a-t-il une boîte aux lettres près de l'hôtel? Is there a postbox near the hotel? Qu'as-tu mangé aujourd'hui? Qu'as-tu mangé aujourd'hui? What have you eaten today? Je voudrais 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Je voudrais 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. I would like 2 bottles of water, please. Je l'ai acheté pour toi hier, donc j'espère que tu l'aimes. Je l'ai acheté pour toi hier, donc j'espère que tu l'aimes. I bought it for you yesterday, so I hope you like it. Le restaurant n'est pas loin, il est juste là-bas. Le restaurant n'est pas loin, il est juste là-bas. The restaurant isn't far, it's just over there.